Very good morning, all of you. Welcome to Toppers Maths Telugu channel. Today we are going to discuss limits continuity differentiability. మీకు తెలుసు ఆల్రెడీ లిమిట్స్ కంటిన్యూటీ డిఫరెన్షియబిలిటీ ఆల్మోస్ట్ 3 క్వశ్చన్స్ JEE Mainలో వస్తాయి. ఆల్మోస్ట్ 12 మార్క్స్ వెయిటేజ్. వెరీ సింపుల్ టాపిక్. మ్యాక్సిమం 1 అవర్ ఆర్ 1.5 అవర్లో మనం మ్యాక్సిమం 1.5 అవర్లో కంప్లీట్ చేస్తాం. ఈ 1.5 అవర్ కనుక మీరు సరిగా వినగలిగితే మీకు ఆల్మోస్ట్ 3 క్వశ్చన్స్ మీరు JEE Mainలో కవర్ చేయొచ్చు. అండ్ ఆల్సో బిట్స్ పిలాని EAMCETకు బి చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది. ఒకసారి చూడండి. మీకు ఆల్రెడీ బేసిక్స్ వచ్చు కాబట్టి నేను డైరెక్ట్గా పాయింట్ టు పాయింట్ చదువు. మ్యాక్సిమం 1.5 అవర్లో మనం కవర్ చేసుకోవాలి. అప్పుడే మీకు క్విక్ రీజన్ కోసం ఉపయోగపడుతుంది. చలో తో లిమిట్ అనేది మీకు తెలుసు కాబట్టి లిమిట్ ఒకసారి చెప్తాను చూడండి. ఓకే, స్పేస్ లేదా? చలో ఏదైనా ఒక ఫంక్షన్కి లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందా లేదనేది మనం ఏ విధంగా చెప్తాం? లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్, రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ రెండు ఎగ్జిస్ట్ అయితే, రెండు ఈక్వల్ అయితే మనం లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అయింది అనుకుంటాం. ఇక్కడ చూడండి, ఒక మనం గ్రాఫ్కి వెళ్ళి చెప్తాను చూడండి. సపోజ్ ఏదైనా గ్రాఫ్ ఈ విధంగా ఉంది. ఇక్కడ చూడండి, లిమిట్ x is tending to a. సపోజ్ x is equal to a కపాస్ మనం లిమిట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే సపోజ్ ఇక్కడ పాయింట్ 1 2 3 చూడండి. x is tending to a, that means x is approaches to a, x is tending to a minus x is tending to a plus. So suppose x is equal to a, x is tending to a minus, मतलब x is approaches to small a from the left hand side, x is tending to a plus, that means x is tending to a from the right hand side. This is a plus, this is a minus. Left hand limit and right hand limit రెండు ఈక్వల్ అయితే మనం లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అయింది ఆ ఫంక్షన్కి అట్ దట్ పాయింట్ అని చెబుతాం. ఇక్కడ చూడండి, లిమిట్ x is tending to a minus అనేది ఫ్రమ్ ది ఆరిజిన్ సే ఏకు అప్రోచ్ అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ ఏ మైనస్. ఇక్కడ చూడండి, ఏ మైనస్, దిస్ ఈజ్ ఏ ప్లస్ మీన్స్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ సే అప్రోచ్ అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ ఏ ప్లస్. ఇక్కడ చూడండి, ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ ఎంత అవుతుంది? ఇక్కడ 2. ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ ఎంత అవుతుంది? ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో 2 అవుతుంది. ఈ రెండు మనకి ఈక్వల్ లెవెల్ ఉంది కాబట్టి ఇది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇక్కడ చూడండి, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ is equal to 2, right hand limit is equal to, what is right hand limit is equal to 2. బట్ ఫంక్షన్ వాల్యూ 3 అవుతుంది. బట్ ఫంక్షన్ వాల్యూకి మనకి ఏం అవసరం లేదు, మనకు సంబంధం లేదు. ఇక్కడ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఈక్వల్ అయిందంటే లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. ఏ ఫంక్షన్ y is equal to f of x is said to be limit exist at x equal to a, then left hand limit is equal to right hand limit కావాలి మనకి. క్లియర్? ఇక్కడ చూడండి, సపోజ్ at x equal to a, this is x equal to a, ये आपको लेफ्ट हैंड लिमिट, ఇది మనకి రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ అవుతుంది. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఇక్కడ అవుతుంది, సపోజ్ 1, ఇక్కడ 2 తీసుకోండి, 3 4. రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఇది అవుతుంది బేట. మధ్యలో వాల్యూ ఇక్కడ తీసుకున్నాం, ఫంక్షన్ వాల్యూ ఇక్కడ ఉంది అనుకోండి. సో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇక్కడ చూడండి, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2. రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఎలా ఉంది? ఇక్కడ రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4. సో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ నాట్ ఈక్వల్ టు రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్, సో లిమిట్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్. గ్రాఫ్ చూడగానే మనకు తెలిసిపోయింది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఎక్కడ ఉంది, రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఎక్కడ ఉంది, కాబట్టి లిమిట్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్. సో ఇక్కడ చూడండి, సపోజ్ ఎట్ x ఈక్వల్ టు ఏ కా పాస్ ఈ आपको లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్, రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్. సో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఇక్కడ ఉంది, రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఎక్కడ ఉంది? సపోజ్ దిస్ ఈజ్ 1 2 3. సో ఇక్కడ చూడండి, దట్ ఈస్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3, రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2. సో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ నాట్ ఈక్వల్ టు రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్, so limit does not exist. Clear? Simply a function y is equal to f of x is said to be limit exists at x equal to a. In that case, left hand limit
that is limit x is tending to a minus f of x is equal to right hand limit means ఇక్కడ చూడండి left hand limit అంటే limit x is tending to a minus f of x is equal to limit x is tending to a plus f of x. ఈ ఆల్రెడీ బేసిక్స్ మీకు వచ్చే ఉంటాయి. ఓకే, చలో మెయిన్ మనకి లిమిట్ ఎక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామంటే జనరల్గా ఇఫ్ ది క్వశ్చన్ ఈజ్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ 0/0, ఇన్ఫినైట్ బై ఇన్ఫినైట్, ఇన్ఫినైట్ మైనస్ ఇన్ఫినైట్, దీస్ ఆర్ ఇండిటర్మినెంట్ వాల్యూస్. ఇండిటర్మినెంట్ వాల్యూస్లో మనం ఇక్కడ లిమిట్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము. ఇండిటర్మినెంట్ వాల్యూస్ మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు, టోటల్ 7 ఫార్మ్స్ ఉంటాయి. 0/0, ఇన్ఫినైట్ బై ఇన్ఫినైట్, ఇన్ఫినైట్ మైనస్ ఇన్ఫినైట్, 1 పవర్ ఇన్ఫినైట్, 0/0, ఇన్ఫినైట్ పవర్ 0, ఇన్ఫినైట్ ఇంటూ 1. టోటల్ ఈ 7 ఫార్మ్స్ మనం ఇక్కడ ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేద్దాం. అదే మనకి JEE మెయిన్లో మ్యాక్సిమం కవర్ అయిపోతుంది అన్నట్టు లిమిట్స్లో. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి 0/0 ఫార్మ్ ఆర్ ఇన్ఫినైట్ బై ఇన్ఫినైట్ ఫార్మ్ అయితే మనకి చూడు లిమిట్ x is tending to a f of x by g of x is in the form of 0/0 ఆర్ ఇన్ఫినైట్ బై ఇన్ఫినైట్ అంటే మన ఫార్ములా ఏ ఉపయోగిస్తాం మనం? ఎల్ హాస్పిటల్ రూల్. ఎల్ హాస్పిటల్ రూల్ యూజ్ చేస్తాం మనం. ఎల్ హాస్పిటల్ రూల్ మీన్స్ ఇక్కడ చూడండి లిమిట్ x is tending to, ఇక్కడ చూడండి లిమిట్ x is tending to a f of x by g of x, f of x by g of x is in the form of 0/0 और इन्फिनिट by इन्फिनिट. कोई भी फंक्शन है लिमिट पुट करने के बाद 0/0 और इन्फिनिट by इन्फिनिट అయితే మనం ఇక్కడ ఎల్ హాస్పిటల్ రూల్ అప్లై చేస్తాం. ఎల్ హాస్పిటల్ రూల్ ఎలా ఉంటుందంటే చూడండి లిమిట్ x is tending to a f of x by g of x is in the form of 0/0 or infinite by infinite. ఎల్ హాస్పిటల్ రూల్ ఏమైందంటే మనకి లిమిట్ x is tending to a న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్, మనం న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్ సపరేట్లీ మనం డిఫరెన్షియేట్ చేసుకోవాలి. ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై జీ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్, యూ బై వి ఫార్ములా యూజ్ చేయకూడదు. న్యూమరేటర్కి సపరేట్గా మనం డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి, డినామినేటర్ కూడా మనం సపరేట్లీ డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి. మళ్ళీ 0/0 ఫామ్ వచ్చిందంటే మళ్ళీ డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి. ఎప్పటిదాకైతే 0/0 ఫామ్ ఆర్ ఇన్ఫినైట్ బై ఇన్ఫినైట్ ఫామ్ వ్యానిష్ అవుతుందో అంతవరకు మనం ఈ ఫామ్లో యూజ్ చేసుకోవాలి. క్లియర్? నెక్స్ట్ చూడండి ఇన్ఫినైట్ బై ఇన్ఫినైట్ మైనస్ ఇన్ఫినైట్. జనరల్లీ ఇన్ఫినైట్ మైనస్ ఇన్ఫినైట్, ఇన్ఫినైట్ మైనస్ ఇన్ఫినైట్ ఇన్ఫినైట్ కాదు బేట, ఇన్ఫినైట్ ప్లస్ ఇన్ఫినైట్, దిస్ ఈజ్ ఇన్ఫినైట్. బట్ ఇన్ఫినైట్ మైనస్ ఇన్ఫినైట్ ఇన్ఫినైట్ కాదు, ఇది దిస్ ఈజ్ ఇండిటర్మినెంట్ వాల్యూ అవుతుంది. ఇండిటర్మినెంట్ వాల్యూ ఏంటంటే మనం ఏ విధంగా సాల్వ్ చేస్తామంటే జనరల్గా అండర్ రూట్ ఆఫ్ సంథింగ్, ఒక అండర్ రూట్ ఆఫ్ సంథింగ్ ఉంటుంది. దీన్ని మనం రేషనలైజ్ చేసి మనం సాల్వ్ చేస్తాం, రేషనలైజ్ చేసి సాల్వ్ చేస్తూ ఉంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ 1 పవర్ ఇన్ఫినిటీ 1 పవర్ ఇన్ఫినిటీ ఫామ్ ఏ విధంగా ఉంటుందంటే చూడండి, తర్వాత మనం డిస్కస్ చేసుకుంటాం. జస్ట్ హింట్ ఇస్తున్నాను ఇక్కడ. లిమిట్ x is tending to a 1 plus f of x whole power g of x is in the form of 1 power infinite. దెన్ డైరెక్ట్లీ ఫార్ములా తెలుసు మీకు. లిమిట్ x is tending to a 1 plus f of x whole power g of x is equal to e power limit x is tending to a f of x into g of x అవుతుంది. ఈ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా జనరల్లీ మోస్ట్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్ ఇక్కడ నుంచి మీకు అడుగుతారు అన్నట్టు. నెక్స్ట్ 0/0 ఇన్ఫినైట్ పవర్ 0, దీన్ని మనం లాగ్ యూజ్ చేస్తాం. మనం ఏదైనా పవర్ వాల్యూ ఉందంటే డైరెక్ట్ మనం సాల్వ్ చేయలేము. టేక్ లాగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్ అండ్ సాల్వ్ ఇట్. క్లియర్? చలో స్టార్ట్ చేద్దాం మనం. ఇక్కడ కొన్ని ఈ పవర్ ఎక్స్, ఏ పవర్ ఎక్స్, లాగ్ ఎక్స్, సైన్ ఎక్స్ అండ్ సో ఆన్, ఈ ఎక్స్పాన్షన్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవడం చాలా కష్టం. కానీ మీకు ఓన్లీ ఈ పవర్ ఎక్స్ మాత్రం కంపల్సరీ. ఈ పవర్ ఎక్స్, ఏ పవర్ ఎక్స్, లాగ్ ఎక్స్, ఈ 3 ఆల్మోస్ట్ ఒకటే ఫార్ములా నుంచి వస్తాయి. ఇంతవరకు మీరు కంపల్సరీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇవి గుర్తు లేకపోయినా నో ప్రాబ్లం అన్నట్టు. ఓకే, తర్వాత మీరు చూసుకోండి ఫార్ములాస్. ఇక్కడ కూడా ఈ పీపీటీలో మొత్తం డేటా మొత్తం ఇచ్చేసాను. ఎక్కడైతే మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయట్లేదు అది మీకు ఆల్రెడీ వచ్చు. రాకపోతే మీరు ఒకసారి బ్యాక్ వచ్చేసి మీరు రాసుకున్న తర్వాత చదువుకోండి. ఓకే, నెక్స్ట్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ డెరివేటివ్, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్, రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ తెలుసు మీకు, ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి చూడండి క్వశ్చన్స్ డైరెక్ట్ చేద్దాం. ఎవాల్యుయేట్ రైట్ హ్యాండెడ్ లిమిట్ అండ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఆఫ్ ది ఫంక్షన్.
ఇక్కడ చూడండి మనం ఆల్ పాలినామియల్ ఫంక్షన్స్ ఆర్ కంటిన్యూస్ అండ్ డిఫరెన్షియబుల్ ఎవ్రీవేర్. ఇక్కడ మనం ఏం చేద్దాం అంటే ఇక్కడ చూడండి ఓన్లీ మనం ఎక్కడైతే మీకు ఇక్కడ బ్రేక్ అవుతుందో అక్కడే మనం జనరల్లీ లిమిట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలన్నట్టు. ఓకే, మీకు మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ 4 ఇక్కడ డెఫినేషన్ తెలుసు మీకు. మాడ్యులస్ ఎలా ఉంటుంది? ఇఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 4, మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ 4 ఎలా ఉంటుంది మనకి? మైనస్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ 4 అవుతుంది అనమాట. మైనస్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ 4. మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ 4 దీని యొక్క డెఫినేషన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే చూడండి, ఇఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 4, మైనస్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ 4. If x is greater than or equal to 4, this is x minus 4. Okay, ఇక్కడ చూడండి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ that is limit x is tending to 4 minus అంటే ఇక్కడ చూడండి 4 minus అనేది ఈ కేసులో ఉంటుంది కాబట్టి this is 4 minus. ఓకే, సో ఇక్కడ మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ 4 ఎలా ఉంటుంది బేటా? దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ 4. ఇక్కడ చూడండి మైనస్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ 4 బై ఎక్స్ మైనస్ 4. ఇక్కడ చూడండి ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోద్ది. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1. రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ చూడండి ఇక్కడ. రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ దట్ ఈస్ లిమిట్ ఎక్స్ ఈస్ టెండింగ్ టు 4 ప్లస్. ఇక్కడ చూడండి 4 ప్లస్ మీన్స్ సెకండ్ కేస్. మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ 4 దట్ ఈస్ ఎక్స్ మైనస్ 4 అవుతుంది ఇక్కడ బై ఎక్స్ మైనస్ 4 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1. సో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్. left hand limit not equal to right hand limit. So limit does not exist at x equal to 4. 4 ka was limit exist kaadu ikkada. Okay, next one. Very simple questions ivanni. Next కొంచెం better questions వస్తాయి చూడండి. Show that limit x is tending to 1, f of x is exist. So left hand limit right hand limit find out చేద్దాం ఇక్కడ. So left hand limit చూడండి, limit x is tending to 1 minus, జస్ట్ మనం ఏం చేస్తాం అంటే ఎక్కడైతే బ్రేక్ ఉంటుందో అక్కడే మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి లిమిట్. 1 దగ్గర మనం లిమిట్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. లిమిట్ ఎక్స్ ఇస్ టెండింగ్ టు 1 మైనస్ అనేది మనకి ఈ ఫస్ట్ కేసు అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి 5x minus 4 that is equal to 5 into 1 minus 4 that is equal to 1. నెక్స్ట్ చూడండి రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఎలా ఉంటుంది ఇక్కడ? లిమిట్ ఎక్స్ ఇస్ టెండింగ్ టు 1 ప్లస్ 5x minus 4 that is equal to 5x 1 ప్లస్ మొదలు 1 ప్లస్ మీనింగ్ సెకండ్ కేసు అవుతుంది బేట. సెకండ్ కేసు ఎలా ఉంది చూడండి ఇక్కడ, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 4x క్యూబ్ minus 3x that is equal to 4 into 1 minus 3 into 1 that is equal to 1. So left hand limit is equal to right hand limit. Okay, left hand limit is equal to right hand limit. Clear? Next one. ఏ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇవి. ఇది JEE Mainలో ఆల్మోస్ట్ 4-5 టైమ్స్ ఈ మోడల్ క్వశ్చన్స్ కవర్ అయింది. మీకు జనరల్గా క్వశ్చన్ ఈ విధంగా ఉంటుంది చూడండి. లిమిట్ ఎక్స్ ఇస్ టెండింగ్ టు 0, 1 minus cos x by x, 1 minus cos 2x, 1 minus cos of 2x by x. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి మనకి ఆల్వేస్ ఎప్పుడైనా సరే 1 minus cos 2x, ఇక్కడ చూడండి 1 minus cos x ఆర్ 1 plus cos x ఈ టైపులో ఉందంటే కంపల్సరీ మనం 1 క్యాన్సిల్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం. మనం cos 2x ఫార్ములా తెలుసు మనకి. cos x మొదలు 1 minus 2 sin square x by 2, 1 minus 2 sin square x by 2 ఆర్ 2 cos square x by 2 minus 1. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి 1 మైనస్ అయింది కాబట్టి సో 1 minus 2 sin square x by 2 తీసుకుందాం. ఇక్కడ చూడండి cos 2x ప్లేస్లో మనం ఏం రాస్తామంటే ఇక్కడ చూడండి లిమిట్ x is tending to 0, 1 minus 2 sin square x
బై ఎక్స్. క్లియర్? సో ఇక్కడ 1 1 క్యాన్సిల్ అవుతుంది చూడండి. లిమిట్ ఎక్స్ ఈస్ టెండింగ్ టు 0, 1 1 క్యాన్సిల్ చేసుకుంటాం, మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది, దట్ ఈస్ 2 sin స్క్వేర్ చూడండి, 2 sin స్క్వేర్ ఎక్స్ బై ఎక్స్. సో 2ని అండర్ రూట్లో నుంచి బయటకు తీసుకురండి, దట్ ఈస్ √2 ఇంటూ లిమిట్ ఎక్స్ ఈస్ టెండింగ్ టు 0 అండర్ రూట్ సైన్ స్క్వేర్. డైరెక్ట్లీ మనం సైన్ ఎక్స్ రాయకూడదు, ఇక్కడ మాడ్యులస్ ఆఫ్ సైన్ ఎక్స్ తీసుకోవాలి బేట. మాడ్యులస్ ఆఫ్ సైన్ ఎక్స్ అండర్ రూట్ మనం తీసేటప్పుడు మాడ్యులస్ ఆఫ్ సైన్ ఎక్స్ బై ఎక్స్ తీసుకోవాలి. ఓకే, మాడ్యులస్ ఆఫ్ సైన్ ఎక్స్ అంటే ఇక్కడ చూడండి, సైన్ ఎక్స్ యొక్క గ్రాఫ్ తెలుసు మనకి. వాట్ ఈజ్ సైన్ ఎక్స్? సైన్ ఎక్స్ యొక్క గ్రాఫ్ అనేది ఇక్కడ చూడండి, 0కి రైట్ సైడ్ పాజిటివ్ ఉంటుంది, లెఫ్ట్ సైడ్ నెగిటివ్ ఉంటుంది అన్నట్టు. 0కి రైట్ సైడ్ పాజిటివ్, 0కి లెఫ్ట్ సైడ్ నెగిటివ్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మనం ఇక్కడ ఏం చేద్దాం అంటే, ఇక్కడ చూడండి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ తీసుకుందాం మనం. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఎలా ఉంటుంది? లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ ఎక్స్ ఈస్ టెండింగ్ టు 0 మైనస్ తీసుకుంటే మనకి ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ √2 ఇంటూ మాడ్యులస్ ఆఫ్ సైన్ ఎక్స్. మాడ్యులస్ ఆఫ్ సైన్ ఎక్స్ 0 మైనస్ మొదలు మైనస్ సైన్ ఎక్స్ అవుతుంది. సో మైనస్ సైన్ ఎక్స్ ఇక్కడ చూడండి, మైనస్ సైన్ ఎక్స్ బై ఎక్స్. సో సైన్ ఎక్స్ బై ఎక్స్ ఆల్రెడీ ఫార్ములా మనకు తెలుసు కాబట్టి లిమిట్ ఎక్స్ ఈస్ టెండింగ్ టు, ఇక్కడ చూడండి లిమిట్ ఎక్స్ ఈస్ టెండింగ్ టు 1 సైన్ ఎక్స్ బై ఎక్స్, ఎక్స్ బై సైన్ ఎక్స్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1. సో దిస్ ఈజ్ -1, ఆల్రెడీ మైనస్ √2 అవుతుంది బేట, -√2. ఓకే, దీనికి రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ తీసుకుందాం చూడండి. రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఎలా ఉంటుందంటే, రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఎక్స్ ఈస్ టెండింగ్ టు 0 plus that is √2 into modulus of sin x that is sin x అవుతుంది by x. సో sin x by x 1 అవుతుంది, 1 into √2 that is √2. సో left hand limit is equal to -√2, right hand limit is equal to +√2. సో left hand limit not equal to right hand limit, so limit does not exist. సో ఇక్కడ కూడా సేమ్ ప్రాసెస్. ఇక్కడ కూడా మనం ఏం చేద్దాం అంటే 1 minus cos 2x by 2, ఇక్కడ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. సో లిమిట్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్. ఈ క్వశ్చన్ మనకి చాలాసార్లు JEE Mainలో ఆల్మోస్ట్ 4-5 times రిపీట్ అయింది. ఓన్లీ మీకు ఇక్కడ ఇవే చేంజెస్ ఉంటుంది. ఇక్కడ 2x అయితే ఇక్కడ 2x ఇది x, ఇక్కడ చూడు 2x -1 by x -1, ఇక్కడ x is tending to 1. अगर सपोज x is tending to 3 है, इधर 2 into x -3 by x -3, 1 minus cos x, అది ఫిక్స్ అన్నమాట. ఓకే, तो అండర్ రూట్ 1 minus cos 2x అంటే అక్కడ మనకి కంపల్సరీ అండర్ రూట్లోంచి స్క్వేర్ బయటకు వచ్చేటప్పుడు మాడ్యులస్ ఆఫ్ సైన్ ఎక్స్ అవుతుంది. మాడ్యులస్ ఆఫ్ సైన్ ఎక్స్ యొక్క గ్రాఫ్ అనేది 0 కాడ ఈ టైప్లో ఉంటుంది కాబట్టి 0కు రైట్ సైడ్ పాజిటివ్, లెఫ్ట్ సైడ్ నెగిటివ్ అవుతుంది. మాడ్యులస్ ఆఫ్ సైన్ ఎక్స్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఆల్వేస్ ఈక్వల్ కాదన్నట్టు. ఓకే, సో కంపల్సరీ ఏదో లిమిట్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ చూడండి, ఇక్కడ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్, వెరీ ఈజీ. గ్రేటెస్ట్ ఇంటిజర్ ఫంక్షన్ మీ అందరికీ తెలుసు, ఇది కంపల్సరీ రావాలి. ఎందుకంటే ఫంక్షన్లో యూస్ఫుల్ అవుతుంది, ఇంటిగ్రేషన్లో కూడా యూస్ఫుల్ అవుతుంది, కంటిన్యూటీ డిఫరెన్షియబిలిటీలో యూస్ఫుల్, టోటల్ క్యాలిక్యులస్లో మనకి గ్రేటెస్ట్ ఇంటిజర్ ఫంక్షన్ మోస్ట్ యూస్ఫుల్ అవుతుంది. బట్ వెరీ ఈజీ ఆల్సో. ఇక్కడ చూడండి, లిమిట్ ఎక్స్ ఈస్ టెండింగ్ టు 1 సైన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్. మీకు ఆల్రెడీ గ్రాఫ్స్ కూడా వచ్చి ఉండాలి. గ్రాఫ్స్ వస్తే మీకు ఇవంతా చాలా ఈజీ ఉంటుంది, గ్రాఫ్ లేకపోతే కొంచెం టఫ్ అవుతుంది అన్నట్టు. ఫస్ట్ సైన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ యొక్క గ్రాఫ్ మీకు తెలుసు. చలో ఇక్కడ రాస్తాను. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, లిమిట్ ఎక్స్ ఈస్ టెండింగ్ టు 1 సైన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్. చూడండి, సైన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ గ్రేటెస్ట్ ఇంటిజర్. సైన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ గ్రాఫ్ మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు. వాట్ ఈస్ ది గ్రాఫ్ ఆఫ్ సైన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్? సైన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ యొక్క గ్రాఫ్ అనేది ఈ విధంగా ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ -1 1 π/2 -π/2. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, లిమిట్ ఎక్స్ ఈస్ టెండింగ్ టు 1, ఇక్కడ పుట్ చేస్తే మనకి ఏమైతే ఇక్కడ సైన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1 అవుతుంది బేట. సైన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1 గ్రేటెస్ట్ ఇంటిజర్ వాల్యూ. సైన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1 ఇక్కడ చూడండి 1,
1 comma sin inverse of 1. Sin inverse of 1. Sin inverse of 1 is equal to कितना होगा pi by 2. So sin inverse of 1 का value pi by 2 అవుతుంది. So pi by 2 means approximately 1.5. The greatest integer function of pi by 2 that is equal to greatest integer value of 1.5 approximately that is equal to 1 అవుతుంది. Clear? మీకు గ్రాఫ్ కనుక వస్తే గ్రేటెస్ట్ ఇంటిజర్ ఫంక్షన్ వెరీ ఈజీ. క్లియర్? చలో నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి. లిమిట్ x is tending to 0 plus sin x by x. Simple. Sin x by x. Okay? Limit x is tending to 0 plus 0 or little. So limit x is tending to రెండు క్వశ్చన్లు ఒకేసారి చేద్దాం చూడండి. లిమిట్ x is tending to 0 plus x by sin x. x by sin x. ఈ రెండులో డిఫరెంట్ ఏంటంటే sin x అండ్ x గ్రాఫ్ ఎలా ఉంటుందో చూడండి. sin x యొక్క గ్రాఫ్ అనేది ఇక్కడ చూడండి. దిస్ ఈజ్ sin x గ్రాఫ్ అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ pi by 2. ఇది మనకి 1 అవుతుంది. అగర్ x ఈక్వల్ టు pi by 2 ఇక్కడ చూడండి. దిస్ ఈజ్ pi by 2 sin pi by 2. So pi by 2 sin pi by 2, that means pi by 2 1. X is approaches to pi by 2. X అనేది 0 నుంచి pi by 2 వరకు ట్రావెల్ చేస్తే సో sin x అనేది 0 నుంచి 1 వరకు ట్రావెల్ చేస్తున్నట్టు. sin x అనేది 0 నుంచి 1 వరకు ట్రావెల్ చేస్తుంది. సో pi by 2 అనేది pi by 2 పెద్దగా ఉంటుందా? ఇక్కడ చూడండి pi by 2 అండ్ sin x. X is tending to x అండ్ sin x యొక్క రిలేషన్ ఏ విధంగా ఉంటుందంటే చూడండి ఇక్కడ. x అనేది 0 నుంచి pi by 2 వరకు ట్రావెల్ చేస్తే సో sin x అనేది 0 నుండి 1 వరకు ట్రావెల్ అవుతుంది. సో x వాల్యూ అప్రాక్సిమేట్లీ 1.5, sin x వాల్యూ అప్రాక్సిమేట్లీ 1 అవుతుంది. సో x ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ sin x అవుతుంది. క్లియర్? x ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ sin x. సో సింపుల్ మనం ఏం రాసుకోవచ్చు ఇక్కడ x by sin x. ఇక్కడ చూడండి x by sin x ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 1 అవుతుంది. ఆర్ sin x by x is less than 1. Clear? X by sin x is greater than 1. Sin x by x is less than 1. ఇక్కడ చూడండి sin x by x అనేది ఇక్కడ చూడండి sin x by x రియల్గా మనకు ఫార్ములా ఏమిటంటే లిమిట్ x is tending to 0 sin x by x is equal to 1. 1 మొదలు ఎగ్జాక్ట్లీ 1 नहीं 1.00001 नहीं तो 0.9999 and so on. So but either greatest integer value ఇక్కడ చూడు 0.9999 మనం ఏం రాసుకోవచ్చు 1 రాసుకోవచ్చు మనం, లేకపోతే 1.0000001 దీని ఏం రాసుకోవచ్చు మనం దిస్ ఈజ్ ఆల్సో 1 రాస్తాం మనం. బట్ అక్కడ గ్రేటెస్ట్ ఇంటిజర్ వాల్యూ అయింది అనుకో, ఇక్కడ గ్రేటెస్ట్ ఇంటిజర్ వాల్యూ అయితే దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అవుతుంది. అక్కడ గ్రేటెస్ట్ ఇంటిజర్ వాల్యూ అయితే దిస్ ఈక్వల్ 0 అవుతుంది అన్నట్టు. క్లియర్? సో ఇక్కడ చూడండి limit x is tending to 0 plus sin x by x. ఇక్కడ చూడండి sin x by x అనేది జస్ట్ లెస్ దాన్ 1 మొదలు ఇక్కడ 0.5 0.6 అలా ఉండదు, 0.999 అప్రాక్సిమేట్లీ. ఇక్కడ చూడండి 0.999 దీని యొక్క గ్రేటెస్ట్ ఇంటిజర్ వాల్యూ ఎలా అవుతుంది 0 అవుతుంది బట్. క్లియర్? బట్ ఇది రివర్స్ చూడండి ఇక్కడ x by ఇక్కడ చూడు x by sin x దిస్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 1 మీన్స్ దట్ ఈస్ 1.00001 తీసుకున్నాం అనుకో. సో 1.0001 ఇసుక గ్రేటెస్ట్ ఇంటిజర్ వాల్యూ అవుతుంది 1 అవుతుంది. క్లియర్? ఇక్కడ మీరు ఏం కన్ఫ్యూజ్ కాకూడదు. లిమిట్ x is tending to 0 sin x by x గ్రేటెస్ట్ ఇంటిజర్ వాల్యూ, x by sin x గ్రేటెస్ట్ ఇంటిజర్ వాల్యూ, రెండు వాల్యూస్ డిఫరెంట్ అవుతాయి. ఎలాగంటే ఇక్కడ చూడండి గ్రాఫ్. క్లియర్? నెక్స్ట్ చూడండి అదేవిధంగా tan కూడా సేమ్ మీరు ట్రై చేయండి. tan x దిస్ ఈజ్ ఆల్సో సేమ్. నెక్స్ట్ 0/0 ఫామ్. ఇక్కడ చూడండి 0/0 ఫామ్ ఆర్ ఇన్ఫైనైట్ ఫామ్. ఎప్పుడైనా సరే మనకి 0/0 ఆర్ ఇన్ఫైనైట్ ఫామ్స్ మనం ఏ విధంగా సాల్వ్ చేస్తామంటే చూడండి లిమిట్ x is tending to a f of x by g of x
f of x by g of x is in the form of 0 by 0 or infinite by infinite, we can apply the L'Hospital rule. L'Hospital rule ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ limit x is tending to a f of x by g of x is equal to limit x is tending to a f of x and g of x మనం డిఫరెన్షియేట్ చేస్తాం. సో f dash of x by g dash of x అవుతుంది. ఇక్కడ మనం u by v ఫార్ములా యూజ్ చేయం, డైరెక్ట్లీ న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్ని సపరేట్ మనం డిఫరెన్షియేట్ చేస్తాం అన్నట్టు. ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ 0 by 0 ఫామ్ లేకపోతే ఇన్ఫినైట్ బై ఇన్ఫినైట్ ఫామ్ వచ్చిందంటే మళ్ళీ డిఫరెన్షియేట్ చేస్తున్నట్టు. ఎప్పటి వరకు అయితే మనకి 0 by 0 ఆర్ ఇన్ఫినైట్ బై ఇన్ఫినైట్ ఫామ్ రాదో అంతవరకు మనం ఇదే విధంగా L'Hospital రూల్ అప్లై చేస్తాం. క్లియర్? చలో ఇక్కడ మనం ఏ క్వశ్చన్ చేద్దాం. లిమిట్ ఎక్స్ ఇస్ టెండింగ్ టు, ఇక్కడ చూడండి, లిమిట్ ఎక్స్ ఇస్ టెండింగ్ టు 1 x స్క్వేర్ మైనస్, ఇక్కడ x ఈక్వల్ టు 1 పుట్ చేయండి మనం, 1 మైనస్ 3 ప్లస్ 2 బై 1 మైనస్ 1 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 0 by 0. ఇక్కడ మనం డైరెక్ట్లీ L'Hospital రూల్ అప్లై చేద్దాం. L'Hospital రూల్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ ఎక్స్ ఇస్ టెండింగ్ టు 1 d by dx of x square ఎంత అవుతుంది బేటా 2x d by dx of minus 3x that is minus 3 by 1 that is equal to 2 into 1 minus 3 by 1 that is equal to minus 1 by 1 that is equal to minus 1. Clear? నెక్స్ట్ చూడండి బేటా, ఇది కూడా చూడండి, లిమిట్ ఎక్స్ ఇస్ టెండింగ్ టు 1, ఇక్కడ చూడండి లిమిట్ ఎక్స్ ఇస్ టెండింగ్ టు 1 లిమిట్ ఎక్స్ ఇస్ టెండింగ్ టు 1 ఎక్స్ క్యూబ్, చల్లమా ఇక్కడ చేస్తాం, లిమిట్ ఎక్స్ ఇస్ టెండింగ్ టు 1 ఎక్స్ క్యూబ్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ లాగ్ ఎక్స్ మైనస్ లాగ్ ఎక్స్ మైనస్ 1 బై ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 1. ఇక్కడ చూడండి, అక్కడ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 1 పుట్ చేసామంటే మనం 1 ఇది 0 అవుతుంది, ఇది కూడా 0 అవుతుంది, 1 మైనస్ 1 బై 1 మైనస్ 1 బై 1 మైనస్ 1 దట్ ఈస్ 0 by 0. ఓకే, L'Hospital రూల్ అప్లై చేద్దాం. ఇక్కడ జాగ్రత్తగా చూడండి, లిమిట్ ఎక్స్ ఇస్ టెండింగ్ టు 1 d by dx of x cube that is 3x square మైనస్, ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలంటే uv ఫార్ములా అప్లై చేయాలి బేట. uv ఫార్ములా u ఇంటూ v డాష్ ప్లస్ v ఇంటూ u డాష్ దట్ ఈస్ x స్క్వేర్ ఇంటూ d by dx of log x that is 1 by x ప్లస్ log x ఇంటూ d by dx of x స్క్వేర్ that is 2x అవుతుంది బేట, మైనస్ d by dx of log x 1 by x బై d by dx of x స్క్వేర్ 2x అవుతుంది. క్లియర్? సో ఇక్కడ మనం ఏం చేద్దాం అంటే 1 by x కామన్ తీసుకోండి, ఇక్కడ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ ఎక్స్ ఈస్ టెండింగ్ టు 1, ఇక్కడ x కామన్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది, దట్ ఈస్ 3x స్క్వేర్ x ప్లస్ 2x, ఇక్కడ కూడా x కామన్ అవుతుంది, ఇక్కడ కూడా x ఎల్సిఎం తీసుకుందాం. చలో ఇక్కడ మనం ఏం చేద్దాం అంటే x ఎల్సిఎం తీసుకుందాం, లాస్ట్లో log x ఉంది కదా, log x మైనస్ 1, ఇది మొత్తం ఒకటే బ్రాకెట్లోనా ఎక్స్ స్క్వేర్, ఓకే, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3x స్క్వేర్, ఇక్కడ కూడా 1 by x ఉంది కాబట్టి 2x ఇక్కడ ఎక్స్ ఎల్సిఎం తీసుకుంటున్నా బేట, 3x స్క్వేర్ దట్ ఈస్ 3x క్యూబ్ అవుతుంది, మైనస్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ x ఉంది, x ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఇక్కడ 2x ఉంది కాబట్టి 2x స్క్వేర్ లాగ్ x బై ఇక్కడ ఆల్రెడీ x ఉంది, ఇక్కడ 2x స్క్వేర్ తీసుకున్నాం. ఓకే, అన్నిట్లో మనకి x కామన్ ఉంది కాబట్టి x కామన్ తీసుకొని క్యాన్సిల్ చేసుకుందాం. x కామన్ తీసుకొని క్యాన్సిల్ చేసుకుంటే దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ ఎక్స్ ఇస్ టెండింగ్ టు 1 ఎక్స్ స్క్వేర్ కామన్ తీసుకొని క్యాన్సిల్ చేసేయండి, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 3x మైనస్ 1 ప్లస్ 2 log x బై 2x స్క్వేర్, x స్క్వేర్ కామన్ తీసి
క్యాన్సిల్ చేసేస్తాం అన్నమాట. ఓకే, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇప్పుడు ఎక్స్ ప్లస్లో 1 పుట్ చేసింది, దట్ ఈస్ 3 × 1 మైనస్ 1 ప్లస్ 0 log 1 0 అవుతుంది, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 2, 2/2 దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. క్లియర్? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. ఈ ఫార్ములా ఇది దిస్ ఈజ్ ఆల్సో జస్ట్ లైక్ ఎల్ హాస్పిటల్ రూల్ నుంచి వచ్చింది, కానీ ఇక్కడ మనకు ఈ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మీకు ఆల్రెడీ సిబిఎస్ఈ బోర్డ్ లెవెల్ ఎగ్జామ్లో కూడా ఈ ఫార్ములా ఉంది, దీన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. లిమిట్ ఎక్స్ ఈస్ టెండింగ్ టు ఏ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ మైనస్ ఏ పవర్ ఎన్ బై ఎక్స్ మైనస్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ ఇంటూ ఏ పవర్ ఎన్ మైనస్ 1. ఇది కూడా మనకి జస్ట్ లైక్ आपको ఎల్ హాస్పిటల్ రూల్ నుంచి వచ్చింది అన్నట్టు. లిమిట్ ఎక్స్ ఈస్ టెండింగ్ టు ఏ डी by dx of x power n, that is n into x power n minus 1 by 1. That is equal to x plus lo a replace n into a power n minus 1. Clear? Chalo next one. Limit x is tending to 1. Limit x is tending to 1. ఇది కూడా మనకి 0/0 ఫామ్. ఒకసారి డిఫరెన్షియేట్ చేద్దాం చూడండి. లిమిట్ ఎక్స్ ఈస్ టెండింగ్ టు 1 डी by dx of x power n, that is p plus 1 into x power p minus p plus 1 by 2 into x minus 1 beta 2 into x minus 1 2 into x minus 1, that is equal to limit x is tending to 1, limit x is tending to 1. ఇంకొకసారి మనం డిఫరెన్షియేట్ చేద్దాం. ఎక్స్ ప్లస్లో 1 పుట్ చేసామంటే మళ్ళీ 0/0 ఫామే వస్తుంది అన్నట్టు. ఓకే, అగైన్ ఎల్ హాస్పిటల్ రూల్ యూజ్ చేద్దాం. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు p ఇంటూ p ప్లస్ 1 ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ p మైనస్ 1 బై 2 ఇంటూ 1. సో ఎక్స్ ప్లస్లో 1 పుట్ చేసామంటే మనం p ఇంటూ p ప్లస్ 1 బై 2. చూడండి ఇక్కడ ఎంత ఈజీగా అయిపోయింది మనకి ఆన్సర్. ఓకే, చలో నెక్స్ట్ చూడండి. इन्फिनिट बाय इन्फिनिट फॉर्म सेम प्रोसेस, ठीक है. इन्फिनिट बाय इन्फिनिट फॉर्म फस्ट वी शुड नो. ఎక్కడైనా సరే మనకి ఒక ఫార్ములా చెప్తాను చూడండి. లిమిట్ ఎక్స్ ఈస్ టెండింగ్ టు ఇన్ఫినైట్ వస్తే, లిమిట్ ఎక్స్ ఈస్ టెండింగ్ టు ఇన్ఫినైట్ వచ్చిందంటే ఇక్కడ చూడండి, ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి పిఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ క్యూఎక్స్ ప్లస్ ఆర్. సింప్లీ మనం ఏం చేయాలంటే లిమిట్ ఎక్స్ ఈస్ టెండింగ్ టు ఇన్ఫినైట్, దట్ మీన్స్ 1/x ఈస్ టెండింగ్ టు ఇన్ఫినైట్. న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్ యొక్క వేరియబుల్ యొక్క పవర్ ఈక్వల్ అయిందంటే డైరెక్ట్ ఆన్సర్ మనకి ఏమైందంటే a/p అవుతుంది బట్ a/p. ఓకే, ఎలాగో చూడండి ఇక్కడ లిమిట్ ఎక్స్ ఈస్ టెండింగ్ టు ఇన్ఫినైట్, లిమిట్ ఎక్స్ ఈస్ టెండింగ్ టు ఇన్ఫినైట్. ఇక్కడ చూడండి ది హైయెస్ట్ పవర్ కామన్ తీసుకోవాలి బేట. హైయెస్ట్ పవర్ కామన్ తీసుకుంటే ఇక్కడ ఏమైంది a ప్లస్ b/x ప్లస్ c/x స్క్వేర్. ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఎక్స్ స్క్వేర్ కామన్ తీసుకోండి, ఎక్స్ స్క్వేర్ కామన్ తీసుకుంటే p ప్లస్ q/x ప్లస్ r/x స్క్వేర్, r/x స్క్వేర్. ఇక్కడ చూడండి ఎక్స్ ఈస్ టెండింగ్ టు ఇన్ఫినైట్, దట్ మీన్స్ 1/x ఈస్ టెండింగ్ టు 0 అవుతుంది. 1/x ఈస్ టెండింగ్ టు 0. సో ఇక్కడ ఎక్స్ స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అయింది, ఇది 0 అవుద్ది, ఇది కూడా 0 అవుద్ది. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో 0, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో 0, దట్ ఈస్ a/p. ఓకే, a/p. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి. చలో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లో లాస్ట్లో చెప్తాను. ఇది ఇక్కడ చూడండి, లిమిట్ ఎక్స్ ఈస్ టెండింగ్ టు ఇన్ఫినైట్ ఏ విధంగా రాసుకోవచ్చు మనం? లిమిట్ ఎక్స్ ఈస్ టెండింగ్ టు ఇన్ఫినైట్, 1/x ఈస్ టెండింగ్ టు 0. సో ఇక్కడ మనం ఎక్స్ స్క్వేర్ కామన్ తీసుకుందాం బేట, దట్ ఈస్ 1 ప్లస్ 5/x స్క్వేర్ బై, ఇక్కడ కూడా ఎక్స్ స్క్వేర్ కామన్ తీసుకుంటే 1 ప్లస్ 4/x ప్లస్ 3/x స్క్వేర్ అవుతుంది. ఇక్కడ చూడండి ఎక్స్ స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అవుద్ది. 5/x స్క్వేర్ ఎలా అవుతుంది మరి? ఇక్కడ 1/x ఈస్ టెండింగ్ టు 0, దిస్ ఈజ్ 0 అవుతుంది, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో 0, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో 0, 1/1. ఇది మనకేమైంది 1/1 అవుతుంది అట. క్లియర్? ఇక్కడ సింపుల్, మనం ఇదంతా చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. ఇక్కడ న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్ పవర్ రెండింటికి ఈక్వల్ అయిందంటే దీని యొక్క
కోఫిషియంట్ తీసుకోవాలి 1/1 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1. క్లియర్? నెక్స్ట్ చూడండి, ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం. లిమిట్ n is tending to infinite, n is tending to infinite. ఇక్కడ చూడండి 5 ఫ్యాక్టోరియల్. సపోజ్ మనలో 5 ఫ్యాక్టోరియల్కి ఏ విధంగా రాసుకోవచ్చు మనం? 5 into 4 into 3 into 2 into 1 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 5 into 4 ఫ్యాక్టోరియల్ రాసుకోవచ్చు మనం, 4 ఫ్యాక్టోరియల్. సో ఇదర్ ఇక్కడ చూడండి n+2 ఫ్యాక్టోరియల్కు మనం ఏ విధంగా రాసుకోవచ్చు మనం? దట్ ఈస్ n+2 into n+1 ఫ్యాక్టోరియల్ ప్లస్ n+1 ఫ్యాక్టోరియల్ బై ఇక్కడ చూడండి n+2 को जस्ट आई एम राइटिंग n+2 into n+1 factorial, n+1 factorial minus n+1 factorial. Limit n is tending to infinite. ఇక్కడ చూడండి లిమిట్ n is tending to infinite, n+1 factorial కామన్ తీసుకుందాం మనం. దట్ ఈస్ n+2 plus 1 by n+1 factorial కామన్ తీసుకున్నాం, n+2 minus 1, n+1 cancel అయిపోయింది. దట్ ఈస్ n+3. లిమిట్ n is tending to infinite, లిమిట్ n is tending to infinite, n+3 by n+1 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ n is tending to infinite. ఇక్కడ చూడండి n కామన్ తీసుకుందాం అనుకోండి, 1 + 3 by n by ఇక్కడ n కామన్ తీసుకో 1 + 1 by n. ఓకే, ఇక్కడ n క్యాన్సిల్ అవుతుంది బేటా, 1/1 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1 అవుతుంది. క్లియర్? దిస్ ఇస్ ఆల్సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. దాట్స్ చూడండి. ఓకే, ఇన్ఫినైట్ మైనస్ ఇన్ఫినైట్ ఫార్మ్స్ వచ్చినాయి అంటే మనం ఏం చేస్తాం? రేషనలైజ్ చేస్తాం. ఇక్కడ ఒక క్వశ్చన్ చెప్తాను చూడండి. లిమిట్ ఎక్స్ ఇస్ టెండింగ్ టు ఇన్ఫినైట్. ఇక్కడ చూడండి ఎక్స్ ప్లస్లో మనం ఇన్ఫినైట్ పుట్ చేసాం, మైనస్ ఇన్ఫినైట్ ప్లస్ ఇన్ఫినైట్ అవుద్ది. ఇది మనకి 0 కాదు బేటా. ఇన్ఫినైట్ మైనస్ ఇన్ఫినైట్ 0 రాసుకోకూడదు. దిస్ ఈస్ ఓకే నాట్ ఈక్వల్ టు అవుతుంది. ఓకే, బట్ ఇన్ఫినైట్ ప్లస్ ఇన్ఫినైట్ అవుతుంది. ఓకే, బట్ ఇన్ఫినైట్ మైనస్ ఇన్ఫినైట్ బి కాదు, 0 కూడా కాదు అన్నట్టు. ఓకే, మనం ఇన్డిటర్మినెంట్ వాల్యూ అవుతుంది, దాని వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి ఎప్పుడైనా మనకి ఎక్స్ మైనస్ అండర్ రూట్లో ఏదైనా వాల్యూ ఉందంటే జనరల్ మనం ఏం చేస్తాం? రేషనలైజ్ చేస్తాం. ఇక్కడ కూడా అదే చేద్దాం చూడండి. లిమిట్ ఎక్స్ ఈస్ టెండింగ్ టు ఇన్ఫినైట్, ఎక్స్ మైనస్ x² + x అండర్ రూట్. దీన్ని నేనేం చేస్తున్నానంటే రేషనలైజ్ చేస్తున్నాను. ఎక్స్ మైనస్ x² + x అండర్ రూట్ బై ఎక్స్ మైనస్ x² + x అండర్ రూట్. క్లియర్? దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ ఎక్స్ ఈస్ టెండింగ్ టు ఇన్ఫినైట్ a plus b into a minus b, that is a square x² minus x² plus x by x minus x² plus x under root. That is equal to x square cancel చేయండి బట్ ఇక్కడ. లిమిట్ x is tending to infinite, లిమిట్ x is tending to infinite. ఇక్కడ చూడండి మైనస్ ఎక్స్ బై ఇక్కడ ఎక్స్ కామన్ తీసుకుందాం. ఎక్స్ కామన్ తీసుకుంటే ఏమైంది? 1 మైనస్ ఇక్కడ చూడండి ఎక్స్ కామన్ తీసుకుంటే x² 1 అవుద్ది. ఇక్కడ ఓన్లీ ఎక్స్ ఉంది కాబట్టి 1/x అవుతుంది బట్. క్లియర్? ఎక్స్ క్యాన్సిల్ చేసుకోండి. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు -1/1 మైనస్ ఓకే 1 మైనస్ 1 ప్లస్ అచ్చా కదా. రేషనలైజ్ చేసినప్పుడు మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తాం? ప్లస్ చేయాలి కదా బట్, సారీ ప్లస్ చేయాలి కదా. ఓకే ఇక్కడ 1 + 1 అవుతుంది. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు -1/2. ఠీక్. ఎప్పుడైనా మనం రేషనలైజ్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ మైనస్ ఉందంటే ప్లస్ చేసుకోవాలి, ప్లస్ ఉంటే మైనస్ ఆపోజిట్ సైన్లో మనం చేసుకోవాలి. ఓకే ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి. ఈ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా మీరు జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. లిమిట్ ఎక్స్ ఇస్ టెండింగ్ టు ఇన్ఫినైట్, లిమిట్ ఎక్స్ ఇస్ టెండింగ్ టు ఇన్ఫినైట్. ఇక్కడ చూడండి x⁻m x⁻n. ఆల్రెడీ మన ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకుందాం. ఈ రెండింటి యొక్క పవర్ ఈక్వల్ అయిందంటే ఇక్కడ చూడండి m ఈజ్ ఈక్వల్ టు n, m ఈజ్ ఈక్వల్ టు n అయిందంటే సింపుల్లీ మనకు ఆన్సర్ ఏమైందంటే రెండు యొక్క కోఎఫిషియంట్ అవుతుంది a0/b0. సపోజ్ m ఈజ్ లెస్ దాన్ n, ఇక్కడ చూడండి m ఈజ్ లెస్ దాన్ n,
m ఈజ్ లెస్ దాన్ n. దీనికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను చూడండి. లిమిట్ x ఈజ్ టెండింగ్ టు ఇన్ఫినిట్ m ఈజ్ లెస్ దాన్ n, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2x² ప్లస్ 3 బై 4x పవర్ 4 ప్లస్ 6. ఇక్కడ చూడండి, డిగ్రీ ఆఫ్ ది డినామినేటర్ ఈజ్ మోర్ దాన్ డిగ్రీ ఆఫ్ ది న్యూమరేటర్. ఓకే, ఇక్కడ మనం x² కామన్ తీసుకుందాం. లిమిట్ x ఈజ్ టెండింగ్ టు ఇన్ఫినిట్, లిమిట్ x ఈజ్ టెండింగ్ టు ఇన్ఫినిట్. ఇక్కడ చూడండి, x² కామన్ తీయట, x² కామన్ తీయట 2 ప్లస్ 3 బై x² బై ఇక్కడ కూడా x² కామన్ తీసుకోండి, దట్ ఈస్ 4x² ప్లస్ 6 బై x². ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అవుతుంది మనకి, దట్ ఈస్ 2 ప్లస్ 0 బై ఇక్కడ చూడండి ఇన్ఫినిట్ ప్లస్ 0, ఇన్ఫినిట్ ప్లస్ 0, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 2 బై ఇన్ఫినిట్. 2 బై ఇన్ఫినిట్ మీన్స్ 0 అవుతుంది. 2 బై ఇన్ఫినిట్ మీన్స్ 0. సింపుల్లీ మీరు ఈ విధంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, డిగ్రీ ఆఫ్ ది డినామినేటర్ ఈజ్ మోర్ దాన్ డిగ్రీ ఆఫ్ ది న్యూమరేటర్, టోటల్ వాల్యూ 0 అయిపోతుంది అన్నట్టు. బట్ ఇక్కడ డిగ్రీ ఆఫ్ ది అగర్ ఉల్టా తీసుకుంటే మనం లిమిట్ x ఈజ్ టెండింగ్ టు ఇన్ఫినిట్ 6x పవర్ 4 4x పవర్ 4 ప్లస్ 2 బై 2x² ప్లస్ 3 తీసుకున్నమాట. ఇక్కడ ఏమైంది మనకి, ఇక్కడ డిగ్రీ ఆఫ్ ది న్యూమరేటర్ ఈజ్ మోర్ దాన్ డిగ్రీ ఆఫ్ ది డినామినేటర్. ఈ టోటల్ వాల్యూ అనేది మేబీ ప్లస్ ఇన్ఫినిట్, మేబీ మైనస్ ఇన్ఫినిట్ అవుతుంది. అది దేని మీద డిపెండ్ అయ్యిందంటే మనకి ఇక్కడ చూడండి, x పవర్ 4 అండ్ x² కోఎఫిషియంట్ కూపర్ డిపెండెంట్ అవుతుంది. అక్కడ రెండు పాజిటివ్ ఏంటంటే పాజిటివ్ బై పాజిటివ్ ఆర్ 2 నెగిటివ్ అయినా కూడా నెగిటివ్ బై నెగిటివ్ పాజిటివ్ అవుతుంది. అక్కడ ఒకటి పాజిటివ్ ఒకటి నెగిటివ్ అయిందంటే టోటల్ నెగిటివ్ అవుతుంది. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి సింపుల్ a0 ఇంటూ b0. ఇక్కడ చూడండి, ది కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x పవర్ m అండ్ x పవర్ n, అక్కడ రెండు పాజిటివ్ కానీ రెండు నెగిటివ్ కానీ దాని యొక్క ప్రోడక్ట్ పాజిటివ్ ఉండాలి. a0 పాజిటివ్ b0 పాజిటివ్, ప్రోడక్ట్ పాజిటివ్ అవుతుంది. a0 నెగిటివ్ b0 నెగిటివ్, నెగిటివ్ ఇంటూ నెగిటివ్ పాజిటివ్ అవుతుంది. ఇన్ దిస్ కేస్ ప్లస్ ఇన్ఫినిట్, ఒకటి పాజిటివ్ ఒకటి నెగిటివ్ ఏంటంటే టోటల్ మైనస్ ఇన్ఫినిట్ అవుతుంది. ఈ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా కంపల్సరీ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇందులో కంపల్సరీ ఎగ్జామ్లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ మనకి రిపీట్ అవుతూ ఉన్నాయి అన్నట్టు. ఇక్కడ చూడండి, ఇది మాత్రం క్వశ్చన్ ఒకటే కానీ ఇక్కడ ఆన్సర్ మనం ఇక్కడ చూడండి ఆప్షన్స్. 0 తీసుకుంటే ఒక క్వశ్చన్ ఫామ్ అవుద్ది. సపోజ్ 2 తీసుకున్నాం, ఇన్ఫినిట్ తీసుకో, మైనస్ ఇన్ఫినిట్ తీసుకో. క్వశ్చన్ ఒకటే కానీ 4 క్వశ్చన్స్ అరేంజ్ అవుతాయి మనకి ఇక్కడ. ఈ 4 క్వశ్చన్ చేసామంటే ఆల్మోస్ట్ ఈ కాన్సెప్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయినట్టే. ఓకే, ఒకసారి చూడండి, లిమిట్ x ఈజ్ టెండింగ్ టు ఇన్ఫినిట్. ఇక్కడ చూడండి ఎల్సిఎం తీసుకొని పెట్టాం, x² ప్లస్ 1 మైనస్ ax ఇంటూ x ప్లస్ 1 మైనస్ b ఇంటూ x ప్లస్ 1 బై x ప్లస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, దట్ ఈస్ లిమిట్ x ఈజ్ టెండింగ్ టు ఇన్ఫినిట్, ఇక్కడ చూడండి x² ax², x² కామన్ వెళ్ళిబట, x² కామన్ అయితే ఇద్దరు 1 మైనస్ ఏ. ఠీకే, నెక్స్ట్ x టర్మ్స్ చూడండి, ఇక్కడ x టర్మ్ మైనస్ ax మైనస్ bx, x కామన్ తీసుకుంటే a ప్లస్ b అవుతుంది బట. నెక్స్ట్ కాన్స్టెంట్ టర్మ్ ఏముంది ఇక్కడ, ప్లస్ 1 మైనస్ b బై ఇక్కడ చూడండి, దిస్ ఈస్ x ప్లస్ 1, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో x ప్లస్ 1, దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ధ్యాన్ से చూడండి, ఇక్కడ మీరు లిమిట్ x ఈజ్ టెండింగ్ టు ఇన్ఫినిట్, సంథింగ్ బై సంథింగ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 కావాలి. సంథింగ్ బై సంథింగ్ ఈక్వల్ టు 0. ఇక్కడ చూడండి, లిమిట్ x ఈజ్ టెండింగ్ టు ఇన్ఫినిట్, సంథింగ్ బై సంథింగ్ ఈక్వల్ 0. ఎప్పుడు పాజిబుల్ అవుతుంది మనకి, డిగ్రీ ఆఫ్ ది న్యూమరేటర్ ఈజ్ లెస్ దాన్ డిగ్రీ ఆఫ్ ది డినామినేటర్, అప్పుడు మాత్రం ఇది మనకి వాల్యూ 0 అవుతుంది. సో ఇక్కడ చూడండి, limit x is tending to infinite, something by something is equal to 0. This is possible only when degree of the denominator is more than degree of the numerator. So in this case ఇక్కడ చూడండి, దీని యొక్క డిగ్రీ 2, దీని యొక్క డిగ్రీ 1. సో ఈ టర్మ్ అనేది మనకి ఈ క్వశ్చన్లో ఉంటే ఇక్కడ 0 రాదు, ఇది టోటల్ వాల్యూ ఇన్ఫినిట్ అయిపోతుంది. సో కంపల్సరీ ఇక్కడ ఈ టర్మ్ ఉండకూడదు, ఈ టోటల్ టర్మ్ మనకి 0 కావాలి. ఈ టోటల్ టర్మ్ 0 ఎప్పుడు అవుతుంది, 1 మైనస్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0గా, తవి ఈ టోటల్ టర్మ్ 0 అవుతుంది. సో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అవుతుంది బట. క్లియర్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఈ టర్మ్ కూడా మనకి 0 కావాలి.
ఎందుకంటే టోటల్ టర్మ్ 0 కాబట్టి టోటల్ ఫైనల్ ఆన్సర్ 0 ఉండాలి. 0 ఉండాలంటే డిగ్రీ ఆఫ్ ది డినామినేటర్ ఈజ్ మోర్ దాన్ డిగ్రీ ఆఫ్ న్యూమరేటర్ ఉండాలి. సో ఓన్లీ ఇది ఒక్క టర్మ్ ఉంటుంది, ఈ టర్మ్ కూడా ఇక్కడ ఉండకూడదు. ఈ టర్మ్ కూడా ఉండకూడదు అంటే మనకి ఎలా ఉండాలి, ఏ ప్లస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ 0 होगा तभी ये टोटल वैल्यू 0 हो सकता है. సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఏ, బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆల్రెడీ ఏకే వాల్యూ 1 కాబట్టి బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1. క్లియర్? ఏ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. దీంట్లో మనం ఏం చేస్తామంటే మీరు ఒకసారి 2 తీసుకొని ఒకసారి ఇన్ఫినిటీ తీసుకొని ఒకసారి -∞ తీసుకొని సేమ్ క్వశ్చన్ ఒకసారి మీరు రిపీట్ చేయండి. మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే కామెంట్ చేయండి, మళ్ళీ ఒకసారి రిపీట్ చేస్తాను దాన్ని. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫార్ములాస్, ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఫార్ములాస్ ఏదో ఆల్రెడీ తెలుసు మీకు. లిమిట్ ఎక్స్ ఇస్ టెండింగ్ టు 0 sin x by x tan x by x sin ఇన్వర్స్ ఆఫ్ x by x ఈ టోటల్ వాల్యూ ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు కాబట్టి తెలియకపోతే జస్ట్ నోట్ చేసుకోండి తర్వాత. ఓకే, మనం జస్ట్ ఇక్కడ క్విక్ రివిజన్ చేస్తాం. జస్ట్ 1 అవర్ ఆర్ 1.5 అవర్లో మొత్తం కంప్లీట్ చేయాలి. అందుకని నేను కొంచెం తొందరగా చెప్తున్నాను, ఫాస్ట్గా. ఎక్కడైనా మీకు అర్థం కాకపోతే ఆపేసి కొంచెం జస్ట్ బ్యాక్ సైడ్ వచ్చేసి మళ్ళీ చూసుకొని మళ్ళీ ఫార్వర్డ్ కండి. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, దట్ ఈస్ లిమిట్ ఎక్స్ ఈస్ టెండింగ్ టు సింపుల్. మనం ఆల్వేస్ ఎల్ హాస్పిటల్ రూలే ఉపయోగించుకుంటాం, చాలా ఈజీగా ఉంటుంది అన్నట్టు ఇక్కడ. ఓకే, లిమిట్ ఎక్స్ ఈస్ టెండింగ్ టు 0 1 minus cos x by x square ఈజ్ ఈక్వల్ 0/0 ఫామ్ బెటా. ఎల్ హాస్పిటల్ రూల్ యూజ్ చేయండి. లిమిట్ ఎక్స్ ఈస్ టెండింగ్ టు 0 1 d/dx of 1 0 అవుతుంది, d/dx of sin x అవుతుంది, దట్ ఈస్ cos x. d/dx of cos x minus sin x అయితే ఆల్రెడీ ఇక్కడ మైనస్ ఉంది కాబట్టి ప్లస్, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 2x. ఇక్కడ చూడండి, లిమిట్ ఎక్స్ ఈస్ టెండింగ్ టు 0 sin x by x 1 అవుతుంది, దట్ ఈస్ 1/2 into 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/2. క్లియర్? నెక్స్ట్ చూడు, లిమిట్ ఎక్స్ ఈస్ టెండింగ్ టు ఇన్ఫినైట్. లిమిట్ ఎక్స్ ఈస్ టెండింగ్ టు ఇన్ఫినైట్ sin 2x sin ఆఫ్ 2 power x by 2 power x. ఇక్కడ చూడండి 2 power -xకు నేను కింద రాశాను అన్నట్టు. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి sin x అనేది, sin x యొక్క గ్రాఫ్ అనేది, sin x యొక్క గ్రాఫ్ అనేది ఈ విధంగా ఉంటుంది బేట. x యాక్సిస్ y యాక్సిస్. ఇక్కడ చూడండి దీని యొక్క రేంజ్ అనేది -1 to 1 మధ్యలోనే ఉంటుంది. sin x యొక్క రేంజ్ అనేది -1 to 1 మధ్యలోనే ఉంటుంది. సో ఇక్కడ sin ఆఫ్ 2 power x, ఇక్కడ 2 power x వాల్యూ ఇన్ఫినైట్ అయితే sin ఇన్ఫినైట్ ఆల్సో వాల్యూ లైస్ బిట్వీన్ -1 to 1. సో దిస్ ఈజ్ ఫైనైట్ వాల్యూ అవుతుంది బేట. देखो ये फाइनाइट वैल्यू बाय 2 power x అనేది 2 power इन्फिनिट, दिस इज इन्फिनिट वैल्यू అవుతుంది. ఫైనైట్ బై ఇన్ఫినిట్ వాల్యూ మనకి 0 అవుతుంది అన్నట్టు. క్లియర్? సైన్ ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ అనేది ఇన్ఫినిట్ కాదు, సైన్ ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ వాల్యూ కూడా మనకి -1 నుంచి 1 మధ్యలో ఏదో ఒక వాల్యూ ఫైనైట్ వాల్యూ ఉంటుంది అన్నట్టు. ఓకే, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन చూడండి बेटा. लिमिट x is tending to infinite, limit x is tending to infinite, limit x is tending to infinite, limit x is tending to infinite sin of d by e power x by 1 by e power x. ఇక్కడ చూడు e power x ని జస్ట్ ఐఎమ్ రైటింగ్ 1 by e power x. ఇక్కడ ఏం చేద్దాం అంటే d తో మల్టిప్లై చేసి d తో మల్టిప్లై చేసి d తో డివైడ్ చేయాలి. ఇక్కడ చూడండి లిమిట్ x is tending to infinite, e power x ఎలా అవుతుంది, e power x is tending to 1 by e power x is tending to 0 అవుతుంది బేట. 1 by e power x is tending to 0. సో 1 ప్లస్ d కూడా రాసుకో, d by e power x is tending to 0. ఈ టోటల్ వాల్యూ 1 అవుతుంది. సో 1 into d ఈజ్ ఈక్వల్ టు d అవుతుంది. క్లియర్? నెక్స్ట్ చూడండి బేట, దిస్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం. చూడండి ఇక్కడ లిమిట్ x is tending to 0 sin of pi into 1 minus sin square x by x square. ఇక్కడ cos square x మనం ఇక్కడ ఏం చేద్దాం అంటే 0/0 ఫామే, బట్ ఎల్ హాస్పిటల్ రూల్ మనం ఇక్కడ అప్లై చేయమట. ఎందుకంటే కొంచెం 3 or 4 టైమ్స్ మనం డిఫరెన్షియేట్ చేయాల్సి వస్తుంది.
చాలా ఎక్కువ లెంతీ అవుతుంది కాబట్టి మనం ఇక్కడ కొంచెం సింప్లిఫై చేసి తర్వాత మనం 0/0 ఫామ్లో కన్వర్ట్ చేద్దాం. మొదలు ఎల్ఆస్పల్ రూల్ అప్లై చేద్దాం. ఓకే, లిమిట్ x is tending to 0, ఇక్కడ చూడు, సైన్ ఆఫ్ పై మైనస్ పై సైన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్. సైన్ ఆఫ్ 180 మైనస్ థీటా, సైన్ ఆఫ్ 180 మైనస్ థీటా ఏమవుతుంది మనకి, సైన్ ఆఫ్ 180 మైనస్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ సైన్ థీటా అవుతుంది బేట. సో లిమిట్ ఎక్స్ ఈస్ టెండింగ్ టు 0, సైన్ ఆఫ్ 180 మైనస్ థీటా సైన్ థీటా అవుతుంది, సైన్ ఆఫ్ పై సైన్ స్క్వేర్ ఎక్స్, సైన్ ఆఫ్ పై సైన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ బై ఇక్కడ చూడండి 1/x స్క్వేర్. ఇక్కడ జస్ట్ ఐఎమ్ రైటింగ్ పై సైన్ స్క్వేర్ ఎక్స్తో మల్టిప్లికేషన్, ఇక్కడ పై సైన్ స్క్వేర్ ఎక్స్తో డివైడ్ చేద్దాం. పై సైన్ స్క్వేర్ ఎక్సే డివైడ్ చేసాం. క్లియర్? సో ఈ టోటల్ వాల్యూ అనేది మనకి ఇక్కడ చూడండి, టోటల్ వాల్యూ అనేది 1 అవుతుంది. ఇది కూడా మనకి ఏ వాల్యూ కూడా మనకి 1 అవుతుంది బేట. బట్ ఇక్కడ పై ఉంది కాబట్టి సో పై ఇంటూ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు పై అవుతుంది. क्लियर? दिस इज ऑल्सो प्रीवियस IIT क्वेश्चन है. आई थिंक 2-3 बार रिपीट हुआ, बिट्स में भी 2-3 बार रिपीट हुआ. नेक्स्ट चुन बेटा, लिमिट x is tending to 0, दिस इज ऑल्सो 0/0 फॉर्म. लिमिट x is tending to 0, तो దీని మనం ఏం చేసుకున్నాం, దట్ ఈస్ d/dx ఆఫ్ log x 1/x అవుతుంది, దట్ ఈస్ 1/5 + x into d/dx of x, that is equal to 1 minus 1/5 minus x into d/dx of minus x plus 1 होता है. ठीक है, d/dx of 5 minus x, that is equal to minus 1 of the minus plus okay, into d/dx of x 1, that is 1/5 plus x plus 0 పెట్టుకోండి, 1/5 plus 0, 1/5 plus 0 plus 1/5 minus 0, that is equal to 1/5 plus 1/5, that is equal to 2/5. क्लियर? चलो नेक्स्ट చూడండి బేట, ఎక్స్పాన్షన్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, e⁴x a⁴x ఎక్స్పాన్షన్స్, ఈ ఫార్ములాస్ ఇవన్నీ. ఓకే, చలో నెక్స్ట్ చూడండి, limit x is tending to 0, a⁴x minus 1/x is equal to log a. limit x is tending to 0, e⁴x minus 1/x is equal to 1. ఇక్కడ కూడా మనం ఎల్ హాస్పిటల్ రూల్ ఉపయోగించి ఫార్ములా డెరైవ్ చేస్తాం అన్నట్టు. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి బేట, ఇక్కడ మనం ఎల్ హాస్పిటల్ రూల్ అప్లై చేస్తాం, కొంచెం లెందీ అవుతుంది. ఇక్కడ a⁴x అంటే a⁴x ఇంటూ log a ఇవన్నీ రాసుకోవాలి, కానీ ఇక్కడ మనం సింప్లిఫై చేసి ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేద్దాం. చూడండి, లిమిట్ x is tending to 0, ఇక్కడ చూడండి a⁴x into b⁴x minus a⁴x minus b⁴x plus 1 by x square. లిమిట్ x is tending to 0, ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ a⁴x కామన్ తీసుకుందాం మనం. a⁴x కామన్ తీసుకుంటే b⁴x minus 1 minus b⁴x minus 1 by x square, that is limit x is tending to 0, limit x is tending to 0, b⁴x minus 1 కామన్ తీసుకోండి, that is a⁴x minus 1 by x square, that is x into x తీసుకుని, ఇక్కడ చూడండి x స్క్వేర్ని x into x. సో ఇది ఒక ఫార్ములాలో కన్వర్ట్ అయింది. ఇది b⁴x minus 1 by x, a⁴x minus 1 by x. ఇక్కడ ఆల్రెడీ మీకు ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ చూడండి a⁴x minus 1 by x, limit x is tending to 0, that is log a ఫార్ములా. ఓకే, సో ఇది దిస్ ఈజ్ log b అవుతుంది, దిస్ ఈజ్ log a అవుతుంది. కరెక్ట్ అండి, log b ఇంటూ log a. క్లియర్ బేటా? ఎనీ డౌట్? నెక్స్ట్ ఇక్కడ కూడా చూడండి, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ప్రీవియస్ IIT క్వశ్చన్. ఇవి 2 or 3 times రిపీట్ అయింది మనకి ఆల్ ఎగ్జామ్స్లో. ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే e⁻tan x, ఇక్కడ e⁻x కామన్ తీసుకోండి బేట. e⁻x కామన్ తీసుకుంటే e⁻tan x బై e⁻x minus 1 by
ఇక్కడ tan x minus x, that is limit x is tending to 0 e power x into ఇక్కడ చూడండి e power tan x minus 1 tan x minus x minus 1 by tan x minus x. Okay, ఇక్కడ చూడండి లిమిట్ x is tending to 0, that is tan x minus x is also tending to 0 అవుతుంది. tan x minus x is also tending to 0, so e power x minus 1 by e power x ప్లేస్లో మనకి ఇక్కడే ఉంది tan x minus x, ఇది కూడా మనకి tan x minus x, so e power x minus 1 by x, that is equal to 1 into e power 0 into 1, that is equal to 1. ఇక్కడ చూడండి ఫార్ములా కావాలంటే మనకి e power x minus 1 by x is equal to 1. క్లియర్? సో ఫార్ములాస్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. క్లియర్? నెక్స్ట్ చూడండి 1 power infinite ఫార్ములా బట. దిస్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా. లిమిట్ x is tending to a 1 plus f of x whole power g of x is in the form of 1 power infinite, then limit x is tending to a 1 plus f of x whole power g of x is equal to e power limit x is tending to a f of x into g of x, f of x into g of x. ये most important formula, మెజారిటీ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్ ఇన్ లిమిట్స్ ఇక్కడ నుంచి వస్తుంది అన్నట్టు మనకి. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ డైరెక్ట్ ఫార్ములా చేద్దాం. ఇక్కడ 1 లేకపోతే మనం 1 క్రియేట్ చేయాలి బేట. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి లిమిట్ x is tending to infinite 1 plus 2 by x whole power x. ఇక్కడ చూడండి దిస్ ఈజ్ f of x, ఇది మనకి g of x. అगर x ప్లేస్లో ఇన్ఫైనైట్ పుట్ చేసామంటే మనం 1 power infinite అవుతుంది మనకి. లిమిట్ x is tending to a 1 plus f of x whole power g of x is in the form of 1 power infinite. డైరెక్ట్లీ ఫార్ములా ఏమవుతుంది మనకి, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ పవర్ లిమిట్ x is tending to infinite f of x into g of x అవుతుంది. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ పవర్ లిమిట్ x is tending to infinite f of x ఎలా ఉంది ఇక్కడ మనకి 2 by x into x. సో ఇక్కడ x క్యాన్సిల్ చేసుకుందాం. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ పవర్ 2 అవుతుంది. ఈ పవర్ 2. క్లియర్? నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి లిమిట్ x is tending to 1 log of, దీన్ని జస్ట్ ఐఎమ్ రైటింగ్ log 3 base 3 రాసుకున్నా బేట, log of x base 3 whole power log of 3 base x. ఓకే, log 3 base 3 అంటే ఎలా ఉంటుంది మనకి, log 3 base 3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అవుతుంది. కాబట్టి లిమిట్ x is tending to 1 1 plus this is equal to 1 అవుతుంది. log of x base 3 whole power log of 3 base x. This is f of x. ఇక్కడ చూడండి ఇది మనకి f of x అవుతుంది, ఇది మనకి g of x అవుతుంది బట్. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఈ పవర్ లిమిట్ x is tending to 1 f of x ఏమైందంటే log of x base e into log of 3 base x బట్. క్లియర్? సో ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోద్ది. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఈ పవర్ 1, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఈ. క్లియర్? ఎలా క్యాన్సిల్ అయితే మనకి ఇక్కడ log x base e log x base 3
లాగ్ 3 బేస్ ఎక్స్, ఇవన్నీ మనకు ఆపోజిట్ అయ్యింది కాబట్టి రెండు క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు మనం. ఓకే, ఇవన్నీ మీరు ట్రై చేయండి హోంవర్క్కి. ఓకే, చలో ఇందులో ఒక క్వశ్చన్ చెప్తాను నేను. లిమిట్ ఎక్స్ ఇస్ టెండింగ్ టు 0, లిమిట్ ఎక్స్ ఇస్ టెండింగ్ టు 0, ఇక్కడ చూడండి బేట, 1 + 5x² బై 1 + 3x² హోల్ పవర్ 1/x². ఇక్కడ చూడండి మనకి 1 కాని రావట్లేదు, 1 లేదు కాబట్టి మనం ఏం చేస్తామంటే +1 - 1 చేద్దామట. +1 - 1 చేయండి. దట్ ఈస్ లిమిట్ ఎక్స్ ఇస్ టెండింగ్ టు 0, లిమిట్ ఎక్స్ ఇస్ టెండింగ్ టు 0, లిమిట్ ఎక్స్ ఇస్ టెండింగ్ టు 0, 1 ప్లస్, ఇక్కడ చూడండి 1 + 5x² 1 + 5x² -1 - 3x² బై 1 + 3x² హోల్ పవర్ 1/x². ఓకే, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ ఎక్స్ ఇస్ టెండింగ్ టు 0, లిమిట్ ఎక్స్ ఇస్ టెండింగ్ టు 0, దట్ ఈస్ 1 + 1 క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఇక్కడ, 5x² - 3x², దట్ ఈస్ 2x² బై 1 + 3x² హోల్ పవర్ 1/x² అవుతుంది. క్లియర్? సో దిస్ ఈజ్ f of x, ఇక్కడ చూడండి బేట, దిస్ ఈజ్ f of x, ఇది మనకి g of x అవుతుంది. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు e పవర్ లిమిట్ x is tending to 0 f of x into g of x. f of x ఇక్కడ ఎలా ఉందంటే చూడండి 2x² బై 1 + 3x², 1 + 3x² ఇంటూ 1/x² ఇంటూ 1/x². క్లియర్? ఇక్కడ చూడండి x² క్యాన్సిల్ చేయండి మనం, x² క్యాన్సిల్ చేసాను ఇక్కడ, దట్ ఈస్ e పవర్ 2/1 + 0, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు e పవర్ 2 అవుతుంది. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు e పవర్ 2. క్లియర్? ఠీక్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూసుకున్నాను, ఇవన్నీ ఫార్ములాస్ మీకు తెలుసు. అచ్చా, మిస్లేనియస్ కదా, మిస్లేనియస్ చూడబెట్ట 0/0 ఇన్ఫినైట్ పవర్ 0 ఫార్ములాస్ ఏ విధంగా చేస్తామంటే మనం ఇక్కడ y is equal to లిమిట్ x is tending to 0 plus limit x is tending to 0 plus sin x power x, sin x power x. టేక్ లాగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్ పెట్టి ఇక్కడ ఏం చేద్దామంటే మనం టేక్ లాగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్, టేక్ లాగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్, దట్ ఈస్ log y is equal to x into limit x is tending to 0 plus log of sin of x whole power x, log of sin of x whole power x, that is equal to ఎలా రాసుకోవచ్చు మనం log of y is equal to limit x is tending to, ఇక్కడ చూడండి limit x is tending to 0 plus limit x is tending to 0 plus దీన్ని మనం x into log of sin x రాసుకోవచ్చు అట, x into log of sin x. క్లియర్? ఇక్కడ చూడండి దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రైట్ సైడ్ మనం రైట్ సైడ్ కొంచెం సింప్లిఫై చేస్తాను చూడండి, లాగ్ ఆఫ్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ x is tending to 0 plus log of sin x, log of sin x by x ని జస్ట్ ఐఎమ్ రైటింగ్ 1/x పెట్టండి. ఇక్కడ x ఉంది కదా, మనం xని మనం ఏం చేద్దామంటే 1/xగా రాసుకున్నాను నేను. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి 0 ప్లస్ ఇన్ఫైనైట్ ఫామ్ అయింది. ఇక్కడ మనకి ఇన్ఫైనైట్ ఫామ్ అయిందంటే ఇక్కడ ఎల్ హాస్పిటల్ రూల్ అప్లై చేద్దామట. ఎల్ హాస్పిటల్ రూల్ అప్లై చేస్తే లిమిట్ x is tending to 0 ప్లస్ d/dx ఆఫ్ log of sin x, log of sin x means 1/cos x into d/dx of sin x, d/dx of sin x అనేది మనకి 1/sin x into
डी by dx of sin x అయితే डी by dx of sin x cos x అవుతుంది బేట ఓకే బై -1 by x స్క్వేర్ అవుతుంది బేట -1 by x స్క్వేర్ క్లియర్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ x is tending to infinite సారీ లిమిట్ x is tending to 0 ప్లస్ ఇక్కడ చూడండి 1 by x స్క్వేర్ మనం ఏం చేద్దాం అంటే రివర్స్ తీసుకోండి దట్ ఈస్ x స్క్వేర్ మైనస్ cos x by sin x cos x by sin x మొదలు cot x దట్ ఈస్ 1 by tan x రాసుకున్నాం 1 by tan x సో ఇక్కడ చూడండి మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ బై tan x సో మనం ఇక్కడ ఏం రాసుకోవచ్చు మనం లిమిట్ x is tending to ఇక్కడ చూడండి లిమిట్ x is tending to 0 ప్లస్ మైనస్ ఆఫ్ x ఇంటూ x బై tan x బెట సో ఈ వాల్యూ మనకు 1 అవుతుంది దిస్ ఈక్వల్ టు 0 సింపుల్ టోటల్ వాల్యూ 0 this is equal to log of y base c is equal to 0 बट हमको y वैल्यू चाहिए y is equal to ఎంత అవుతుంది ఇక్కడ మనకి that is y is equal to e power 0 that implies y is equal to 1 అవుతుంది బేట క్లియర్ సో ఫైనల్ ఆన్సర్ is 1 ఆల్ ఇండిటర్మినెంట్ వాల్యూస్ కంప్లీట్ అయినాయి నెక్స్ట్ మనం టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం చూడండి ఒకటి శాండ్విచ్ థీరం శాండ్విచ్ థీరం మీకు తెలుసు వాట్ ఈజ్ శాండ్విచ్ థీరం శాండ్విచ్ తెలుసు కదా మీకు శాండ్విచ్ అనేది రెండు బ్రెడ్ల మధ్య ఒక చీజ్ ఉంటుంది అన్నట్టు ఓకే శాండ్విచ్ థీరం కూడా అంతే ఎనీ టూ ఫంక్షన్స్ మధ్య ఇంకో ఫంక్షన్ ఎగ్జిస్ట్ కావటం ఇక్కడ ఏం చేద్దాం అంటే చూడండి ఇది జస్ట్ 1 అవర్ ఆర్ 1.5 అవర్లో కంప్లీట్ చేయాలి కాబట్టి మనం తొందరగా చెప్తున్నాం ఎక్కడైతే మీకు అర్థం కాదో ఫాస్ట్ అనిపించదో మనం మీకు బ్రేక్ చేసి జస్ట్ రివర్స్ చేసుకొని చూసుకోండి ఓకే ఇక్కడ చూడండి y is equal to f of x y is equal to f of x ఇదొక ఫంక్షన్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ y is equal to g of x ऐसा f of x this is h of x తీసుకోండి ఓకే ఇక్కడ ఒక g of x అనేది ఈ విధంగా అనమాట దిస్ ఈజ్ g of x ఇక్కడ చూడండి ఈ పాయింట్ దగ్గర ఎక్కడైతే పాయింట్ ఉందో దట్ ఈస్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు a x ఈజ్ ఈక్వల్ టు a ఓకే x ఈక్వల్ టు a పాయింట్ దగ్గర ఉంది సో ఇక్కడ ఏం చేద్దాం అంటే లిమిట్ x ఈజ్ టెండింగ్ టు a ఇక్కడ చూడండి f of x ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు g of x ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు h of x suppose limit x is tending to a ఇక్కడ చూడండి limit x is tending to a 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 this is also limit x is tending to a clear g of x అనేది f of x and h of x మధ్యలో ఉంది సపోజ్ దీని యొక్క వాల్యూ అనేది స్మాల్ ఎల్ h of x వాల్యూ ఆల్సో స్మాల్ ఎల్ అయిందంటే కంపల్సరీ g of x యొక్క వాల్యూ ఎలా ఉంటుంది స్మాల్ ఎల్ అవుతుంది క్లియర్ ఇక్కడ కూడా చూడండి మనకున్న ఫంక్షన్లో ఏ ఫంక్షన్ మనకి ఎనీ టూ ఫంక్షన్ మధ్యలో ఉంటుంది గ్రేటెస్ట్ ఇంటిజర్ ఫంక్షన్ అనేది ఎనీ టూ ఫంక్షన్స్ మధ్యలో ఉంటుంది ఇక్కడ చూడండి గ్రేటెస్ట్ ఇంటిజర్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్ చూడండి గ్రేటెస్ట్ ఇంటిజర్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎలా ఉంటుంది మనకి ఎక్స్ మైనస్ 1 గ్రేటెస్ట్ ఇంటిజర్ ఫంక్షన్ is always lies between x minus 1 is less than or equal to x గ్రేటెస్ట్ ఇంటిజర్ ఫంక్షన్ అనేది ఎనీ టూ ఫంక్షన్ మధ్యలో ఉంటుంది కాబట్టి జనరల్గా మనకు శాండ్విచ్ థియరంలో గ్రేటెస్ట్ ఇంటిజర్ ఫంక్షన్ ఫిట్ అవుతుంది క్లియర్ సో ఇక్కడ చూడండి ఈ క్వశ్చన్ మనం ఎలా చేస్తామంటే మనం వెరీ సింపుల్ గ్రేటెస్ట్ ఇంటిజర్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్ సో గ్రేటెస్ట్ ఇంటిజర్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనేది గ్రేటెస్ట్ ఇంటిజర్ పేజీ కాలం ఉంది ఇక్కడ చలో ఇక్కడ ఏం చేద్దాం గ్రేటెస్ట్ ఇంటిజర్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఎక్స్ మైనస్ 1 గ్రేటెస్ట్ ఇంటిజర్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ 2x ఎలా ఉంటుంది మనకి లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 2x దిస్ ఈజ్ 2x minus 1 అండ్ సో ఆన్ గ్రేటెస్ట్ ఇంటిజర్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ nx ఈజ్ ఆల్వేస్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు nx ఈజ్ లెస్ దాన్ nx minus 1 క్లియర్ ఇక్కడ చూడండి మొత్తం
ఇక్కడ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ మొత్తం రాసుకున్నాం చూడండి. ఇక్కడ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఎలా ఉంది మనకి x ప్లస్ 2x ప్లస్ nx, x ప్లస్ 2x, x ప్లస్ 2x ప్లస్ 3x ప్లస్ అండ్ సో ఆన్ nx మైనస్ ఇక్కడ చూడండి -1 n టైమ్స్ ఆఫ్ -1. సో సింపుల్ అందులో మనం n రాసుకోవచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఈజ్ లెస్ దెన్ greatest integer function of x plus greatest integer function of 2x plus and so on greatest integer function of nx. Clear? Is less than or equal to ఇక్కడ చూడండి x plus 2x plus 3x plus and so on plus nx. Clear? ఇక్కడ కావాలంటే మనం లిమిట్స్ కూడా రాసుకోవచ్చు. లిమిట్ n is tending to infinite, limit n is tending to infinite, limit n is tending to infinite. This is also limit n is tending to infinite. This is also limit n is tending to infinite. Limit n is tending to infinite. మనం ఈ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం, దీని వాల్యూ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. రెండు ఈక్వల్ అవుతాయి, మధ్యలో వాల్యూ వచ్చేసింది అన్నట్టు. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి దీని వాల్యూ ఎలా చేస్తామంటే లిమిట్ n is tending to infinite, లిమిట్ n is tending to infinite. ఇక్కడ చూడండి బేట టోటల్ మనం x కామన్ తీసుకున్నాం. x కామన్ తీసుకుంటే 1 + 2 + 3 + 1 + 2 + 3 + and so on n తక్. సో ఈ ఫార్ములా ఎలాగైతే మనకి లిమిట్ n is tending to infinite x into సమ్ ఆఫ్ n నేచురల్ నెంబర్స్. సమ్ ఆఫ్ n నేచురల్ నెంబర్స్ ఎలా ఉంటుంది బేట? అచ్చా, ఇక్కడ బై n స్క్వేర్ కూడా ఉంది కాబట్టి టోటల్ n స్క్వేర్స్ డివైడ్ చేయండి బేట. ఇక్కడ కూడా మనం n స్క్వేర్తో డివైడ్ చేసుకున్నాం, ఇక్కడ కూడా మనం n స్క్వేర్తో డివైడ్ చేసుకున్నాం. ఓకే, సో ఇక్కడ కూడా మనం n స్క్వేర్తో డివైడ్ చేసుకున్నాం. ఓకే, x ఇంటూ ఇక్కడ చూడండి సమ్ ఆఫ్ n నేచురల్ నెంబర్స్, సమ్ ఆఫ్ n నేచురల్ నెంబర్స్ దట్ ఈస్ 1 + 2 + 3 + and so on n. సమ్ ఆఫ్ n నేచురల్ నెంబర్స్ ఫార్ములా ఏముంటుంది? n ఇంటూ n + 1/2, n ఇంటూ n + 1/2. సో ఇక్కడ n ఇంటూ n + 1/2, ఇక్కడ ఆల్రెడీ n స్క్వేర్ ఉంది బేట. ఇక్కడ n స్క్వేర్ కామన్ తీసుకొని క్యాన్సిల్ చేయండి. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ ఇక్కడ n స్క్వేర్ కామన్ తీసుకొని క్యాన్సిల్ చేస్తే మనకి రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. దట్ ఈస్ x/2 అవుతుంది బేట. సో దీని వాల్యూ x/2. సిమిలర్లీ ఇది కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయండి, దీని వాల్యూ కూడా x/2 అవుతుంది. సో ఆటోమేటిక్లీ ఈ వాల్యూ అనేది x/2 అవుతుంది. సో ఫైనల్ దిస్ ఈస్ ఆన్సర్ ఈస్ x/2. క్లియర్? జనరల్లీ శాండ్విచ్ థియరం అనేది గ్రేటెస్ట్ ఇంటిజర్ ఫంక్షన్ మనకి యూజ్ఫుల్ అవుతుంది. చలో నెక్స్ట్ న్యూటన్ లీబ్నిజ్ ఫార్ములా. న్యూటన్ లీబ్నిజ్ ఫార్ములా మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు. డెఫినెట్ ఇంటిగ్రల్ మనం డిఫరెన్షియేట్ చేయాలంటే మనం న్యూటన్ లీబ్నిజ్ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తాం. న్యూటన్ లీబ్నిజ్ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తాం. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, ఒకసారి నేను రిపీట్ చేస్తాను చూడండి. పై ఆఫ్ x టు psi ఆఫ్ x ఇక్కడ చూడండి f ఆఫ్ t dt. ఇది డిఫరెంట్ ఫంక్షన్ ఉంటుంది ఇక్కడ మనకి. ఓకే, f ఆఫ్ t dt. డిఫరెన్షియేట్ ఆన్ బోత్ సైడ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు x. సరే, ఇక్కడ డిఫరెన్షియేట్ చేద్దాం మనం d/dx. x డిఫరెన్షియేట్ చేస్తాం. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ మనం ఏం చేద్దాం అంటే అప్పర్ లిమిట్ t ప్లేస్లో రీప్లేస్ చేయాలి బేట. అప్పర్ లిమిట్ t ప్లేస్లో రీప్లేస్ చేయాలి. f ఆఫ్ psi ఆఫ్ x ఇంటూ d/dx ఆఫ్ psi ఆఫ్ x, దట్ ఈస్ అప్పర్ లిమిట్. నెక్స్ట్ మనం ఏం చేద్దాం అంటే మైనస్ ఆఫ్ ఏదైతే t ప్లేస్లో మనం పై ఆఫ్ x రీప్లేస్ చేస్తాం. f ఆఫ్ పై ఆఫ్ x ఇంటూ d/dx ఆఫ్ పై ఆఫ్ x. క్లియర్? చూడండి నెక్స్ట్ దీంట్లో 1 or 2 క్వశ్చన్ చేద్దాం. ఇక్కడ చూడండి లిమిట్ x is tending to 0, ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 0 to 0 అంటే 0/0 అవుతుంది. ఈ పార్ట్ ఆల్రెడీ 0. ఇక్కడ చూడండి ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 0 to ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ a to b అంటే ఏదో ఒక వాల్యూ ఉంటుంది. బట్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ x to x, ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ a to a, ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ b to b సేమ్ లిమిట్స్ అనేది టోటల్ వాల్యూ 0 అయిపోద్ది అన్నట్టు. ఓకే, ఇక్కడ మనం ఏం చేద్దామంటే ఎల్ హాస్పిటల్ రూల్ అప్లై చేద్దాం మనం. లిమిట్ x is tending to 0, d/dx ఆఫ్ ఇక్కడ చూడండి d/dx ఆఫ్ x మైనస్
d by dx of x minus d by dx of integration of 0 to x cos of t square dt into d by dx of x cube minus 6x. ठीक है, that is equal to limit x is tending to 0, d by dx of x 1 అవుతుంది మైనస్ d by dx of ఇక్కడ చూడండి cos of x square into d by dx of x square 1 అవుతుంది. సో ఇంటూ లోయర్ లిమిట్ 0 కాబట్టి రైట్ సైడ్ మొత్తం 0 అయిపోతుంది. ఓకే, బై d by dx 3x square minus 6. ఇప్పుడు x ప్లేస్లో 0 పెట్టండి. x ప్లేస్లో 0 పెడితే వాల్యూ అవుతుంది ఇక్కడ x ప్లేస్లో 0 కరెక్ట్ కదా, 6x 3x స్క్వేర్ x ప్లేస్లో 0 పుట్ చేసామంటే 1 మైనస్ 1 బై 0 minus 6 that is equal to 0 by minus 6 that is equal to 0. 0 by any finite value 0 అవుతుంది బేట. ఓకే, సో 0 by minus 6 that is 0. చలో నెక్స్ట్ కంటిన్యూటీ అండ్ డిఫరెన్షియబిలిటీ లిమిట్స్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఆల్మోస్ట్ టోటల్ మోడల్స్ మనం కవర్ చేసాం, కాకపోతే నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ మనం చేయలేదు, తక్కువ క్వశ్చన్ చేసాం. మీరు కొన్ని క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి సరిపోతుంది అన్నట్టు. ఓకే, ఆల్ మోడల్స్ కవర్, ఇంకా ఏ మోడల్ కూడా మనకు అక్కడ లిమిట్స్ మనం వదిలిపెట్టలేదు. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి కంటిన్యూటీ అండ్ డిఫరెన్షియబిలిటీ. ఏదైనా ఒక ఫంక్షన్ అనేది కంటిన్యూటీ అవ్వాలంటే సింపుల్, మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు. లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అయిందంటే, లిమిట్ అంటే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్. కంటిన్యూటీ కూడా కావాలంటే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్. ఇక్కడ చూడండి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్. ఇంతవరకు అయితే లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అయింది అన్నట్టు. నెక్స్ట్ మనం ఏం చేద్దామంటే ఇక్కడ ఫంక్షన్ వాల్యూ కూడా మనకి సేమ్ ఉండాలి. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ అంటే లిమిట్ ఎక్స్ ఇస్ టెండింగ్ టు ఏ ప్లస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ ఎక్స్ ఇస్ టెండింగ్ టు ఏ ప్లస్ లిమిట్ ఎక్స్ ఇస్ టెండింగ్ టు ఏ ప్లస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ. క్లియర్? లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ రెండు ఈక్వల్ కావాలి అండ్ ఆల్సో ఫంక్షన్ వాల్యూ కూడా ఈక్వల్ కావాలి. ఓకే, దెన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ కంటిన్యూస్ అని చెప్తాం. చలో ఇక్కడ చూడండి మనం మ్యాక్సిమం గ్రాఫికల్లీ చేసేద్దాం. గ్రాఫికల్లీ ఏ విధంగా చెప్తాం మనం, ఎక్కడి నుంచి అయితే మనం పెన్ స్టార్ట్ చేసామో ఎండింగ్ తక్ మనం ఇక్కడ చూడండి ఎంతవరకు అయితే పెన్ మనం పైకి లేపమో దాన్ని మనం కంటిన్యూటీ అంటాం. సింపుల్. ఓకే, మ్యాథమెటిక్స్లో చేయాలంటే మనం లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫంక్షన్ వాల్యూ ఈక్వల్ ఉండాలి. ఓకే, డిఫరెన్షియబిలిటీ తెలుసు మీకు, మొత్తం డెఫినేషన్ చెప్పట్లేదు ఇక్కడ మనం. జస్ట్ అప్కో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ డెరివేటివ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రైట్ హ్యాండ్ డెరివేటివ్ అయిందంటే మనకి డిఫరెన్షియబిలిటీ అవుతుంది. ఓకే, చలో బేసిక్ డెఫినేషన్ మీకు ఆల్రెడీ వచ్చు కాబట్టి నేను చెప్పట్లేదు. ఇక్కడ చూడండి, ఇక నోట్ చూడండి. ఆల్ పాలినామియల్ ఫంక్షన్స్, మనకి ఎన్నైతే పాలినామియల్ ఫంక్షన్స్ ఉండేవో ఆల్ పాలినామియల్ ఫంక్షన్స్ ఆర్ కంటిన్యూస్, ఆల్ పాలినామియల్ ఫంక్షన్స్ ఆర్ కంటిన్యూస్ అండ్ ఆల్సో డిఫరెన్షియబుల్ ఎవ్రీవేర్. హర్ పాయింట్లో మనకి ఎవ్రీ పాయింట్ దగ్గర కంటిన్యూటీ అవుతుంది అండ్ ఆల్సో డిఫరెన్షియబుల్ కూడా అవుతుంది. బట్ ఇక్కడ చూడండి y ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇక్కడ చూడండి y ఈజ్ ఈక్వల్ టు మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఎక్స్ తీసుకున్నాం బేట. y ఈజ్ ఈక్వల్ టు మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఎక్స్ తీసుకుంటే మనకి ఇక్కడ చూడండి మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎలా ఉంటుంది, y ఈజ్ ఈక్వల్ టు మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఎక్స్. ఇక్కడ చూడండి y ఈజ్ ఈక్వల్ టు మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఎక్స్, దిస్ ఈజ్ కంటిన్యూస్ ఎవ్రీవేర్, దీంట్లో నో ప్రాబ్లం. బట్ ఇక్కడ మనకి డిఫరెన్షియేట్ కాదన్నట్టు. డిఫరెన్షియేట్ ఎందుకు కాదో చూడండి, y ఈజ్ ఈక్వల్ టు మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇక్కడ చూడండి ఇఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 వాల్యూ ఎలా ఇది మైనస్ ఎక్స్, ఇఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ 0 దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ అవుతుంది. సో dy by dx, ఇక్కడ చూడండి dy by dx ఈజ్ ఈక్వల్ టు దిస్ ఈజ్ -1 దిస్ ఈజ్ 1 ఇఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 ఇఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0. సో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ డెరివేటివ్ ఇక్కడ చూడండి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ డెరివేటివ్ నాట్ ఈక్వల్ టు రైట్ హ్యాండ్ డెరివేటివ్. క్లియర్? సో कोई भी एक ఫంక్షన్, ఏదో ఒక ఫంక్షన్ అనేది కంటిన్యూస్ అయిందంటే డిఫరెన్షియబుల్ కావాల్సిన అవసరం లేదు. సింపుల్. ఓకే, కానీ ఫంక్షన్ డిఫరెన్షియబుల్ అయిందంటే కంపల్సరీ కంటిన్యూస్ అవుతుంది. ఏ ఫంక్షన్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్, ఎవ్రీ డిఫరెన్షియబుల్ ఫంక్షన్ చూడండి ఇక్కడ ఎవ్రీ డిఫరెన్షియబుల్ ఫంక్షన్ ఈజ్ కంటిన్యూస్
బట్ ఎవ్రీ కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్ నీడ్ నాట్ బి ఎ డిఫరెన్షియబుల్. కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్ అయిందంటే డిఫరెన్షియబుల్ కావాల్సిన అవసరం లేదు, కానీ డిఫరెన్షియబుల్ అయిందంటే కంపల్సరీ కంటిన్యూస్ అవుతుంది. క్లియర్? చలో ఇక్కడ నుంచి చూడండి. ఇక్కడ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిస్కస్ ది కంటిన్యూటీ. ఎక్కడైతే మనకి బ్రేక్ అవుతుందో ఇక్కడ చూడు, జీరో దగ్గర మనం కంటిన్యూటీ చెక్ చేస్తాం అన్నట్టు. దిస్ ఈజ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 3 ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 3. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. ఇక్కడ చూడండి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఈజ్ కూడా ఎలా ఉంటుంది మనకి, లిమిట్ ఎక్స్ ఈస్ టెండింగ్ టు, ఇక్కడ చూడండి లిమిట్ ఎక్స్ ఈస్ టెండింగ్ టు 0 మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనేది 0 మైనస్ ఇక్కడ చూడండి ఇఫ్ ఎక్స్ ఇస్ లెస్ దాన్ 0 ఈ కండిషన్ అవుతుంది బేట. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 2x ప్లస్ 3. సో 2 ఇంటూ 0 ప్లస్ 3 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 3. ఓకే, నెక్స్ట్ రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ చూడండి బేట. రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఎక్స్ ఇస్ టెండింగ్ టు 0 ప్లస్ అయిందంటే మనకి ఇక్కడ ఈ కండిషన్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 3 that is equal to 0 plus 3 is equal to 0. Okay, and also f of 0 ka value enta undi ikkada, f of 0 is equal to 0. ikkada chudandi left hand limit is equal to right hand limit. that means limit exist ayindi but not equal to f of 0, left hand limit is equal to right hand limit but not equal to f of 0. Clear? So y is equal to f of x is discontinuous at x equal to 0. 0 వద్ద ఇది మనకి కంటిన్యూటీ కాదు, ఓన్లీ డిస్కంటిన్యూటీ అవుతుంది. క్లియర్? నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, షో దట్ ది ఫంక్షన్ ఈజ్ కంటిన్యూస్ at x equal to 0 అండ్ కంటిన్యూస్ ఎవ్రీ పాయింట్. అచ్చా, x equal to 0 వద్ద డిస్కంటిన్యూటీ ఉండాలి, రిమైనింగ్ ఆల్ పాయింట్స్ వద్ద ఇది మనకి కంటిన్యూస్ కావాలి. మనకు ఆల్రెడీ స్టేట్మెంట్ తెలుసు, ఎవ్రీ పాలినామియల్ ఫంక్షన్ ఈజ్ కంటిన్యూస్ అండ్ డిఫరెన్షియబుల్ ఎవ్రీవేర్. ఇది పాలినామియల్ ఫంక్షన్ అది కంటిన్యూస్ అండ్ డిఫరెన్షియబుల్ ఎవ్రీవేర్, బట్ ఎక్సెప్ట్ ఆఫ్ ఇక్కడ చూడండి ఎక్కడైతే బ్రేక్స్ ఉండేవో బ్రేక్స్ దగ్గర మనం చెక్ చేయాలి. ఈ బ్రేక్స్ దగ్గర మనం చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకే, క్లియర్? ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ మనం ఏం చేద్దాం అంటే -2 వద్ద మనం చెక్ చేద్దాం బేట. ఎట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -2. ఇక్కడ మనం లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ట్రై చేయండి. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఎలా ఉంటుంది ఇక్కడ, లిమిట్ ఎక్స్ ఈస్ టెండింగ్ టు -2 మైనస్ ఇక్కడ చూడండి -2 మైనస్ అంటే ఇక్కడ 2x ప్లస్ 3 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ప్లస్లో 2 -4 ప్లస్ 3 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు -1 ఒకటి. క్లియర్? నెక్స్ట్ రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ చూడండి బేట. రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఎక్స్ ఈస్ టెండింగ్ టు -2 ప్లస్ అనేది మనకి ఇక్కడ సెకండ్ కండిషన్ మనం యూజ్ చేసుకుంటాం. -2 కన్నా ఎక్కువ అనేది సెకండ్ కండిషన్. సో ఎక్స్ ప్లస్ 1 అవుతుంది బేట. సో ఎక్స్ ప్లస్లో -2 ప్లస్ 1 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు -1. అండ్ ఆల్సో ఎఫ్ ఆఫ్ 2కి వాల్యూ ఎంత ఉంది ఇక్కడ, ఎఫ్ ఆఫ్ -2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు -2 ప్లస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1. సో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫంక్షన్ వాల్యూ. left hand limit is equal to right hand limit is equal to f of -2. So y is equal to f of x is continuous at x equal to -2 అవుతుంది బేట. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ 0 వద్ద మనం చెక్ చేద్దాం. 0 వద్ద let x is equal to 0. left hand limit చూడండి, లిమిట్ ఎక్స్ ఇస్ టెండింగ్ టు 0 మైనస్ అనేది కండిషన్ చూడండి ఇక్కడ ఎక్స్ ప్లస్ 1 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ప్లస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అవుతుంది. నెక్స్ట్ రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఎక్స్ ఇస్ టెండింగ్ టు 0 ప్లస్ అనేది ఇక్కడ చూడండి బేట. దట్ ఈస్ ఎక్స్ ప్లస్ 2. సో ఎక్స్ ప్లస్లో 0 పుట్ చేసుకోవాలి మనం. 0 ప్లస్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఇక్కడ చూడండి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ నాట్ ఈక్వల్ టు రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్. సో y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్
is discontinuous at x equal to 0 because left hand limit not equal to right hand limit है तो లిమిట్ వాల్యూ బి ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు మనకి ఇక్కడ క్లియర్ సో y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ కంటిన్యూస్ ఎవ్రీవేర్ ఎక్సెప్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 0 క్లియర్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి డిస్కస్ ది కంటిన్యూటీ ఆఫ్ ది tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ యొక్క గ్రాఫ్ మీకు వచ్చి ఉండాలి అప్పుడు చాలా ఈజీగా అవుతుంది రాకపోతే ఒకసారి చూడండి ఓకే tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ గ్రాఫ్ మీకు ఆల్రెడీ వచ్చు కానీ tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ గ్రేటెస్ట్ ఇంటిజర్ దాని యొక్క గ్రాఫ్ కావాలి మీకు π/2 మైనస్ π/2 టు π/2 డాటెడ్ లైన్ తీసుకొని పెట్టా ఓకే tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ గ్రాఫ్ అనేది ఈ విధంగా ఉంటుంది ठीक है बेटा दिस इज tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ దిస్ ఈజ్ మైనస్ π/2 టు π/2 ఎప్పుడైనా మీరు గ్రేటెస్ట్ ఇంటిజర్ ఫంక్షన్ డ్రా చేయాలంటే మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిజర్స్ ఎక్కడైతే y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిజర్స్ ఉంటాయో అక్కడ మనం x యాక్సిస్కి ప్యారలల్ లైన్ డ్రా చేస్తాం బట్ ఓకే x యాక్సిస్కి ప్యారలల్ లైన్ డ్రా చేస్తాం సో ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ కూడా మనం ఏం చేయాలంటే ఎక్కడైతే ఇంటర్సెప్ట్ అవుతుందో ఇక్కడ కూడా మనం y యాక్సిస్కి ప్యారలల్ లైన్ డ్రా చేసుకొని పెట్టాం ఇది ఆల్రెడీ మీకు అంతకుముందే తెలిసి ఉండాలి ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఎక్కడైతే మనకి స్క్వేర్ ఆర్ రెక్టాంగిల్ తయారవుతున్నాయో ఈ గ్రాఫ్ అనేది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ చూడండి ఈ గ్రాఫ్ అనేది ఇక్కడ నుంచి అయిపోయి ఇక్కడ తయారవుతున్నాడు ఓకే tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ లైస్ బిట్వీన్ 0 to 1 ఈ టోటల్ గ్రాఫ్ అనేది ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోయి మనకి 0 అవుతుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి 1 నుంచి π/2 1 to π/2 మధ్యలో ఈ గ్రాఫ్ అనేది ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోయి ఈ గ్రాఫ్ ఇక్కడ తయారవుతుంది అనమాట దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ 1 ఓకే నెక్స్ట్ సిమిలర్లీ ఇక్కడ కూడా చూడు ఈ గ్రాఫ్ అనేది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ చూడండి దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇది మొత్తం మనకి -1 నెక్స్ట్ ఇది కూడా మనకి అయిపోయి ఇది -2 అవుతుంది సో ఫైనల్ గ్రాఫ్ అనేది ఇక్కడ చూడండి ఫైనల్ గ్రాఫ్ ఓన్లీ మనకి 4 బ్రేక్స్ ఉంటాయి దిస్ ఈజ్ 0 ఇక్కడ చూడండి బేట దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఇక్కడ చూడండి tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ సంథింగ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 సో tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ tan x ఈక్వల్ టు x అవుతుంది సో tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ tan 1 ఇక్కడ చూడండి tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ tan 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అవుతుంది సో ఈ పాయింట్ అనేది మనకి tan ఆఫ్ 1 అవుతుంది బేట ఈ పాయింట్ అనేది tan ఆఫ్ మైనస్ tan ఆఫ్ 1 మైనస్ tan ఆఫ్ 1 ఓకే సో ఇక్కడ పాయింట్స్ మనకి 0 దిస్ ఈజ్ tan 1 ఇది మైనస్ tan 1 సో y ఈజ్ ఈక్వల్ టు tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ x ఈజ్ డిస్కంటిన్యూస్ ఎట్ మైనస్ tan 1 కామా 0 కామా tan 1 క్లియర్ బేటా మీకు tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ x ఇక్కడ గ్రేటెస్ట్ ఇంటిజర్ ఫంక్షన్ యొక్క గ్రాఫ్ అనేది మీకు రావాలి కంపల్సరీ ఇక్కడే కాదు మీకు నెక్స్ట్ డెఫినెట్ ఇంటిగ్రల్ ఏరియాస్ ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు కంపల్సరీ గ్రేటెస్ట్ ఇంటిజర్ ఫంక్షన్స్ JEE మెయిన్ లెవెల్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అన్నట్టు ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ కూడా నేను తొందర చెప్పేస్తాను గ్రాఫ్ మీకు ఆల్రెడీ డ్రా చేయటం రావాలి దీని యొక్క గ్రాఫ్ ఎలా ఉంటుంది ఇక్కడ చూడండి x ఈక్వల్ టు -1 x ఈక్వల్ టు 1 దిస్ ఈజ్ -1 1 x ఈక్వల్ టు -1 0 అవుతుంది ఇక్కడ x ఈక్వల్ -1 అంటే 2 1 కామా 2 సో ఈ పాయింట్ 2 అవుతుంది బట్ ఈ పాయింట్ 2 అవుతుంది సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు గ్రాఫ్ ఎలాగా ఓకే ఫస్ట్ మనం ఏం చేద్దాం అంటే డిఫరెన్షియబిలిటీ దాని యొక్క ఒకసారి ప్రాపర్టీస్ చెప్తాను చూడండి
ఓకే సార్, మొత్తం కంటిన్యూటీ అండ్ డిఫరెన్షియబిలిటీ ఒకే క్వశ్చన్లో మనం డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ ఎక్కడైతే మనకి డిఫరెన్షియబుల్ కాదో ఫంక్షన్ ఒకసారి చెప్తాను. సపోజ్ y ఈజ్ ఈక్వల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ యొక్క గ్రాఫ్ ఈ విధంగా ఉందనుకోండి. ఇక్కడ చూడండి, దిస్ ఈజ్ వి షేప్, ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వి షేప్. సపోజ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి, దిస్ ఈజ్ యూ షేప్, ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి, దిస్ ఈజ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు డి, దిస్ ఈజ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఏ. A function y is equal to f of x is not differentiable when the graph having, ఇక్కడ చూడండి, ఎక్కడైతే v షేప్ ఉంటుందో అక్కడ డిఫరెన్షియబుల్ కాదు బేట. ఎక్కడైతే v షేప్ ఉంటుందో అక్కడ డిఫరెన్షియబుల్ కాదు. కానీ యూ షేప్ ఉంటే ఇక్కడ మనకు డిఫరెన్షియబుల్ అవుతుంది, నో ప్రాబ్లం. ఎక్కడైతే v షేప్ ఉంటుందో అక్కడ డిఫరెన్షియబుల్ ఫంక్షన్ డిఫరెన్షియబుల్ కాదు అన్నట్టు. సో y is equal to f of x is not differentiable at x equal to when having the graph x equal to v shape. ఇక్కడ చూడండి, ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఏలో మనకి డిఫరెన్షియబుల్ కాదు, ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బీలో డిఫరెన్షియబుల్ కాదు, బట్ సిలో డిఫరెన్షియబుల్ అవుతుంది. ఇక్కడ చూడండి, ఎక్కడైతే హోల్స్ ఉంటాయో అక్కడ కూడా డిఫరెన్షియబుల్ కాదు. హోల్ ఉందంటే నాట్ కంటిన్యూస్, కంటిన్యూస్ కాలేదంటే డిఫరెన్షియబుల్ కాదు అన్నట్టు. ఎక్కడైతే బ్రేక్స్ ఉంటాయో అక్కడ కూడా డిఫరెన్షియబుల్ కాదు అన్నట్టు. ఇక్కడ చూడండి, y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్, y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ నాట్ డిఫరెన్షియబుల్ ఎట్ షార్ట్కట్లో రాస్తున్నాను, ఎట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఏ, ఎక్స్ ఈక్వల్ టు బి, ఎక్స్ ఈక్వల్ టు సిలో మనకు డిఫరెన్షియబుల్ అవుద్ది, డిలో డిఫరెన్షియబుల్ కాదు, ఈలో కూడా డిఫరెన్షియబుల్ కాదు. ఏ ఫంక్షన్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ నాట్ డిఫరెన్షియబుల్ వెన్ ది గ్రాఫ్ హ్యావింగ్ వి షేప్, హోల్స్ అండ్ బ్రేక్స్. క్లియర్? చలో ఇసుక మనం డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్లో కూడా డిస్కస్ చేద్దాం. దీని యొక్క గ్రాఫ్ అనేది ఈ విధంగా ఉంటుంది బేట. మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ 1, మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ 1 రెండు డెఫినేషన్లు తీసుకొని మనం చేస్తే ఫైనల్ గ్రాఫ్ ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఇక్కడ చూడండి, మైనస్ ఇన్ఫినిటీ నుంచి ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ వరకు ఎక్కడ మనకు బ్రేక్ లేదన్నట్టు. సో y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ కంటిన్యూస్ ఎవ్రీవేర్, ఆల్ రియల్ నెంబర్స్లో కంటిన్యూస్ అవుతుంది, బట్ నాట్ డిఫరెన్షియబుల్. ఇక్కడ చూడండి, వి షేప్ ఉంది, ఇక్కడ కూడా వి షేప్ ఉంది. సో నాట్ డిఫరెన్షియబుల్ at x is equal to, ఇక్కడ చూడండి, x ఈక్వల్ టు -1 అండ్ x ఈక్వల్ టు 1. ఇక్కడ చూడండి, సింపుల్ మనకి ఇక్కడ మాడ్యులస్ ఆఫ్ x -1. సో x ఈక్వల్ టు 1 వద్ద మనకి డిఫరెన్షియబుల్ కాదు. x ఈక్వల్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ x ప్లస్ 1, సో ఇదర్ x ఈక్వల్ టు -1 వద్ద మనకి డిఫరెన్షియబుల్ కాదు. మాడ్యులస్ ఆల్వేస్ కంటిన్యూస్ అవుతుంది. ఓకే, అలా కూడా మీరు షార్ట్కట్లో గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే పెట్టుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ ఎక్స్. ఇక్కడ చూడండి బేట, y ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ ఎక్స్ గ్రేటెస్ట్ ఇంటిజర్ ఫంక్షన్ యొక్క గ్రాఫ్ డ్రా చేయటం మీకు రావాలి. అప్పుడే క్వశ్చన్ చాలా ఈజీగా ఉంటాయి బేట. देखो y ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ ఎక్స్ 0, దిస్ ఈజ్ పై, దిస్ ఈజ్ 2π, x एक्सिस y एक्सिस. ठीक है, 0 to π, π to 2π. దీని వాల్యూ మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు, దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, ఇది మనకి -1. సో y ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ ఎక్స్ గ్రేటెస్ట్ ఇంటిజర్ ఫంక్షన్ డ్రా చేయాలంటే మనం సింపుల్ ఇక్కడ నుంచి మనం ఏం చేస్తామంటే ఎక్స్ యాక్సిస్కి ప్యారలల్ లైన్ డ్రా చేస్తాం బేట, వేర్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిజర్. ठीक है, ఇది ఆల్రెడీ ఉంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ కట్ చేస్తుంది మనకి 1 పాయింట్, ఈ సెకండ్ పాయింట్, ఈ థర్డ్ పాయింట్. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇది మొత్తం ఇక్కడ నుంచి కట్ అయిపోయి దీని గ్రాఫ్ ఇలా అవుతుంది బేట. ఈ పాయింట్ ఇక్కడే ఉంటుంది. మళ్ళీ ఇక్కడ ఈ గ్రాఫ్ చూడండి, 0 నుంచి 1 మధ్యలో ఉంది కాబట్టి ఈ గ్రాఫ్ అనేది 0 అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, ఈ టోటల్ గ్రాఫ్ 0 to -1 మధ్యలో ఏదైతే గ్రాఫ్ ఉన్నదో అది మనకి -1 అవుతుంది గ్రేటెస్ట్ ఇంటిజర్లో. నెక్స్ట్ ఈ పార్ట్ కూడా మనకి -1 అవుతుంది. సో ఫైనల్ గ్రాఫ్ ఇక్కడ చూడండి, ఫైనల్ గ్రాఫ్ అనేది 0 to 90 దగ్గర ఒక పాయింట్ ఉంటుంది,
మళ్ళీ ఇక్కడ పై, నెక్స్ట్ ఇక్కడ పై తర్వాత డైరెక్ట్. సో 0 π/2 పై 3π/2 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2π. ఓకే, సో బ్రేక్స్ ఉండి ఇక్కడ ఎక్కడెక్కడ ఉంది మనకి y ఈజ్ ఈక్వల్ టు sin x, y ఈజ్ ఈక్వల్ టు sin x గ్రేటెస్ట్ ఇంటిజర్ ఫంక్షన్ ఈజ్ నాట్ కంటిన్యూస్ at x ఈజ్ ఈక్వల్ టు π/2 పై అండ్ 2π వద్ద కూడా మనకి కంటిన్యూ కాదన్నట్టు. ఓకే, క్లియర్. నెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్ మీరు ట్రై చేయండి ఇంటి దగ్గర, మళ్ళీ టైం ఎక్కువ అయిపోతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి f(x) ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇక్కడ గ్రాఫ్లో కూడా మనం ట్రై చేయొచ్చు త్రూ గ్రాఫ్. ఒకసారి చెప్తాను చూడండి. f(x) ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3/x లైస్ బిట్వీన్ -1 to 1. ఇక్కడ చూడండి దిస్ ఈజ్ -1, ఇది 1 అవుతుంది బట్ a(x) యొక్క గ్రాఫ్ మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు. a(x) గ్రాఫ్ ఏ విధంగా ఉంటుంది మనకి. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి 3/x యొక్క గ్రాఫ్ అనేది x ఈక్వల్ టు 1 పుట్ చేస్తే మనం 3/x యొక్క గ్రాఫ్ అనేది 3 అవుతుంది. ఓకే, x ప్లేస్లో 1 పుట్ చేస్తే మనం 3/x దట్ ఈస్ 3/1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3. ఓకే, నెక్స్ట్ ది గ్రాఫ్ చూడండి మనకి y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 - x. ఎట్ x ఈక్వల్ టు 1 పుట్ చేస్తే మనం x ఈక్వల్ టు 1 పుట్ చేస్తే y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అవుతుంది 3. సో ఈ పాయింట్ అనేది ఇక్కడే ఉంటుంది. ఓకే, అगर x ఈక్వల్ టు 2 తీసుకుంటే మనం y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అయితే మనకు 2 అవుతుంది. సో ఇదొక లైన్ ఇక్కడ చూడండి. సో y ఈజ్ ఈక్వల్ టు f(x), ఈ టోటల్ గ్రాఫ్ అనేది కంటిన్యూస్ ఎవ్రీవేర్ బట్ నాట్ డిఫరెన్షియబుల్. ఇక్కడ చూడండి వి షేప్ ఉంది కాబట్టి నాట్ డిఫరెన్షియబుల్ ఎట్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ठीक है, so y is equal to f(x) is not differentiable at x equal to 1, but this is continuous everywhere, that is -1 to 4. Clear? ये most important formulas है. ఒకసారి చూడండి. y is equal to maximum of 2x, x square. maximum or minimum ఎలా చేస్తామంటే గ్రాఫ్ చూడండి. y is equal to 2x, y is equal to 2x గ్రాఫ్ ఎలా ఉంటుంది మనకి. y is equal to 2x గ్రాఫ్ ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఓకే, y is equal to 2x. నెక్స్ట్ y is equal to x స్క్వేర్ యొక్క గ్రాఫ్ అనేది ఈ విధంగా ఉంటుంది. y is equal to x స్క్వేర్ యొక్క గ్రాఫ్ ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఓకే, ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ చూడండి 2x అండ్ x స్క్వేర్ యొక్క మ్యాక్సిమం వాల్యూ కావాలి. మ్యాక్సిమం వాల్యూ కావాలంటే మనకి ఇక్కడ చూడండి ఈ రెండు గ్రాఫ్స్లో ఏదైతే అప్పర్ గ్రాఫ్ ఉందో అది మనకి మ్యాక్సిమం గ్రాఫ్. అది ఫస్ట్ గ్రాఫ్, ఇది సెకండ్ గ్రాఫ్. ఇక్కడ చూడండి -∞ నుంచి 0 వరకు ఈ గ్రాఫ్ అనేది అబోవ్ గ్రాఫ్ అనేది మ్యాక్సిమం ఉంటుంది, బిలో గ్రాఫ్ అనేది మినిమం. సో -∞ to 0 ఇది చూడండి ఇక్కడ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు x స్క్వేర్ గ్రాఫ్ అనేది అబోవ్ ఉంది కాబట్టి ఇది మ్యాక్సిమం అవుతుంది అన్నట్టు. ठीक है बेटा, దాని తర్వాత చూడండి ఈ రెండు గ్రాఫుల్లో అబోవ్ గ్రాఫ్ ఏముంది మనకి, అప్పర్ గ్రాఫ్ అనేది ఇది కాబట్టి దిస్ ఈజ్ మ్యాక్సిమం అవుతుంది బట్. ఇది మనకి మ్యాక్సిమం గ్రాఫ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఈ రెండిట్లో మనకి మ్యాక్సిమం గ్రాఫ్ ఏమవుతుంది, ఇది అవుతుంది. ఠీకే, సో ఫైనల్ గ్రాఫ్ ఇక్కడ చూడండి మీరు. ఫైనల్ గ్రాఫ్ అనేది ఈ విధంగా ఉంది. నెక్స్ట్ డైరెక్ట్ స్ట్రైట్ లైన్, నెక్స్ట్ ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి గ్రాఫ్లో మనకి సో y ఈజ్ ఈక్వల్ టు f(x) ఈజ్ కంటిన్యూస్ ఎవ్రీవేర్ బట్ నాట్ డిఫరెన్షియబుల్ వెన్ ది గ్రాఫ్ హ్యావింగ్ వి షేప్. ఇక్కడ చూడండి 0,0లో వి షేప్ ఉంటుంది, ఇక్కడ మనకి 1,1 దగ్గర మనకి వి షేప్ ఉంటుంది. సో కంటిన్యూస్ ఎవ్రీవేర్, కంటిన్యూస్ ఆన్ ఆల్ రియల్ నెంబర్స్ బట్ not differentiable at x is equal to 0 and 1. Clear? Not differentiable at x equal to 0 and 1. అదే కనుక మనకి ఇక్కడ మినిమం వాల్యూ అడిగారు అనుకో, మినిమం వాల్యూ అడిగితే ఈ గ్రాఫ్ అవుతుంది. ఇక్కడ చూడండి వైట్, గ్రీన్, ఫిర్ వైట్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఇది కూడా సేమే. మినిమం ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు x యొక్క గ్రాఫ్ ఎలా ఉంటుంది ఇక్కడ చూడండి. దిస్ ఈజ్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు x,
వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్, వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్కి గ్రాఫ్ ఈ విధంగా ఉంటుంది. దీంట్లో మినిమం గ్రాఫ్ కావాలి మనకి. మినిమం గ్రాఫ్ ఎలా ఉంటుంది మనకి, ఈ రెండు గ్రాఫులు ఏదైతే మనకి కింద ఉంటుందో దాన్ని మనం మినిమంగా తీసుకుంటాం. ఇది చూడు, దిస్ ఈజ్ మినిమం, దిస్ ఈజ్ ఈ రెండిట్లో మినిమం అవుతుంది. ఈ రెండు గ్రాఫుల్లో మినిమం అనేది ఇది అవుతుంది అన్నట్టు. సో ఫైనల్ గ్రాఫ్ ఇక్కడ చూడండి, దిస్ ఈజ్ మినిమం. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి వి షేప్ ఎక్కడ ఉంది. సో y ఈజ్ ఈక్వల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ కంటిన్యూస్ ఎవ్రీవేర్ బట్ నాట్ డిఫరెన్షియబుల్. ఇక్కడ చూడండి 0,0 ఇది, దిస్ ఈజ్ 1,0, ఇక్కడ 1,1 అవుతుంది. ఓకే, సో కంటిన్యూస్ ఎవ్రీవేర్, కంటిన్యూస్ ఆన్ రియల్ నెంబర్, నాట్ డిఫరెన్షియబుల్ ఎట్ x ఈక్వల్ టు 0,1, నాట్ డిఫరెన్షియబుల్ ఎట్ x ఈక్వల్ టు 0,1. दिस इज़ 1,1 बेटा, ठीक है, క్లియర్. చలో వీడియో చాలా పెద్దగా అవుతున్నట్టుంది. ఇవన్నీ క్వశ్చన్స్ మీరు ట్రై చేయండి. ఇదొక క్వశ్చన్, ఈ క్వశ్చన్ కూడా మీరు ట్రై చేయండి. ఓకే, క్లియర్. మీరు కనుక ఎంతవరకు చేయగలిగితే ఆల్మోస్ట్ ఇందులో వచ్చిన 2 or 3 క్వశ్చన్స్ మీరు JEE మెయిన్లో ఈజీగా చేయగలుగుతారు. ఓకే, నాట్ ఓన్లీ JEE మెయిన్, బిట్స్ పిల్ అనే ఎగ్జామ్ ఉంది, EAMCET ఎగ్జామ్ ఉంది. ఇవన్నీ మీరు జాగ్రత్తగా తీసుకోండి. ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే మీరు కామెంట్ చేయండి. ఓకే, మెయిన్ మీ యొక్క ఫ్రెండ్స్కి ఎవరికైతే ఈ వీడియో ఉపయోగపడుతుందో వాళ్ళకి షేర్ చేయండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ అండ్ ఆల్సో సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్ యూ. ఇఫ్ ఎనీ కామెంట్స్ ప్లీజ్ కామెంట్. ఓకే.